The captain of Kannada Knight Riders winning the toss and no hesitation in his mind to field first. ಲೈವ್ ಇದೆ ಮೂಲೆ ಸರಿ ಬೋಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೀಪು ದೀಪು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಟ ಹೌದು ಇದು కొంచెం తిరుగుతుంటుంది నాన్న బయట పాటి అవునండి 1+3 మూలండి అవే ఫస్ట్ బాల్ 1+3 పోయింది ഇത്ത കൂടെ നേരത്തെ അത് പാടൊന്നുമില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് അನ್ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪನ್ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಲಿಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಮಾರ ಎಂದೇ ಲೈಟ್ ಇಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಅಂದ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಲಿಂಕ್ ಬೈತಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಗನ ಕರ್ಬಿಡಿಯಾರ Back player actions here. Harish at the ball, the first delivery. Him the bowling. Possession number 45. Prabhakar. For Harish. Second time in the over. Took inside the bat, the ball chance for Ronaldo. So was a nasty throw there from the fielder. Gets a single. So 2 of 2 deliveries.
striking the eyes of the fielder. That's a wicket. So wicket number 1 falls. Prabhakar has to make his last back to the pavilion. So Sujit is replacing Prabhakar. 2 overs of 1 wicket. Harish managed to get a wicket of his very first over as he normally does in every match. Sujit will be on strike. Harish to ball the fourth delivery of the first over. Fumble there by the keeper. That's a single. The score moves up to 3 with that single. Tilak to choose the fifth delivery of Harish Silva. Coming right arm over the wicket. This time comes and balls this time. Very good delivery. Fumble there by the keeper this time. Not able to connect the straightforward delivery there. He's a ball signal by the umpire. 1 more run to the total. The score moves up to 5. Final delivery of 4 in fact. I beg your pardon. Final delivery coming up of the first over. Right arm over the wicket balls. Sujit not able. There's a little made in the non-strike again. Yes, he's gone. Sujit's wicket has fallen. Important wicket. The man who would have scored plenty of runs for them is walking back to the pavilion. Sujit, unfortunate to get him out. After being put into bat by the captain of Kolkata Knight Riders, Super Kings losing 2 wickets in the first over itself. 2 important wickets. One is of Prabhakar and the most important wicket that is of Sujit. Meanwhile now, with the jersey number 3, making his walk out to the middle is Mukesh. Apu. Second over will be bowled by the jersey number 22. It's Manoj. He'll be bowling from the commentator's house and he'll be bowling the new batsman Mukesh. Window. Ayo baka boya. The score is on 4 after the completion of the first over. Manoj the ball the second over. Once again, the reminder of the captain of both the teams. 20 minutes is the time allotted for each team to bowl their quota of 5 overs. ಹೇಳಿದ್ದು ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 5 ಓವರ್ ಹಾಕಲು 20 ನಿಮಿಷದ ಎಂಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Good delivery there, and excellently well played there from Mukesh. Manoj from the commentator's eyes and bowling the second over for his side and the first of his quota. Tilak on strike. Bowling, trying to bowl that quicker delivery there outside the off stump. White signal by the umpire. 1 more run to the total. The score was up to 6. Apu. Jubanna. Manoj
Good luck. From mode once again, and not and he's gone without the ace to luck. Wicket number 3 falls. Left this time, a direct hit from the fielder there. Reshot of his crease. 3 wickets have fallen. Back-to-back wickets here. The first wicket falling at the score of 2, second at the score of 3, and the third at the score of 6. Hello. बोलो आपको मोबाइल लाइव पे है ना jersey number 6, Nitin. अभी आएगा ओके ओके वो उधर जाके लेके आएगा ना फ्री है ना अभी गाड़ी इधर ग्राउंड में है हाँ ओके ओके Nitin will be a shot. The run out there from the player, the fielder of Karnataka Knight Riders. Gets a Nitin गाड़ी मुझे out to the middle. Manoj, the ball, the third delivery of his over. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಸೈನ್ ಇದೆ Goes for the direct shot. Not making any contact with the ball once again. A dotted delivery resulting this time. The score is stuck on 6. ಅವ್ರು ಹಾಕಂದ ನಿಜಾದ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ Can you right arm over the wicket? Fourth time in the over is Manoj to bowl to Nitin. Full shot over there. He has taken the ball on the distance. Hitting the innings comes to an end. Going for the sweep shot. Was dragged from back onto the stumps. And his innings comes to an end. To that dropping the scorers. He has to make his knock back to the third in with the fourth and back. Winner this time is the jersey number 6, Manish. Losing wickets at regular intervals are the players of Kohli. Super Kings. ಕುಸಲಣ್ಣ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಟು Manoj to ball the fifth delivery of his over. The score is stuck on 6. ರಾಧೆ ಬಾಡೋದು ಪುರ ರಾಧೆ ಬಾಡೋದು Right arm over the wicket. The Devonian batsman Manish. To the Vishar, up is the ball. Shaukat was the man there. Little late to react for that shot. The ball was in the air for a while. ಮಗಳು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಒಂದು ಎರಡು ಗೋಲ್ The 2 more runs. The 2 unrated runs coming from the right of Manish. ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ The score was up to 8. Where in the second over. Final delivery coming up of the second over. Manoj to Manish. Good delivery there to finish off with the 2 comes to an end after the completion of 2 overs. The scoreboard showing 8 on the board. ಅಂದ್ ಈರಾಟ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು
So there's a change in the committee dance here. It's a Nandan. We'll be taking over the microphone from me for the rest of the commands. So we're starting a match. Welcome Mr. Nandan for the committee dance. Thank you. So thank you JP for giving me the opportunity, and back to the cricket, ball on to the batsman, and it's a good ball, dot ball. So score remains on 8 on the board, and coming to the March April month, the condition is not very easy to play because a lot of hot conditions, and especially in ground, the condition is very extremely difficult to play. You need underwater fitness to play this ground, and the bowler to bowl wide and one more extra to recover it. So again the bowler, and so one more wicket back to the pavilion. Mukesh is back to the pavilion. So score remains 9 on the board for the loss of 5 wickets. So around the batsman and Sudan the bowler. So score remains on 9 and the bowler throws ball again, and wow, I think is gone. So well, one more wicket back to the pavilion. So then 9 fell out of 6 wickets and in deep trouble. Yes, definitely 30 balls, 5 match, and not necessary that all 30 balls you should hit for 6 or 4, but if you able to rotate the strike and you play simple cricket, you can score 35 to 40 runs, but nowadays you see that all batsmen not using the technique of taking singles, they all depend on the aggressive shots. But now the score is 9 for 6, you need to play a little bit slow cricket rather than aggressive cricket, but still 2-3 good shots can make the scoreboard moving when the shorter format of the game. So it depends how the batsman is going to. Sujan is on a hat-trick, so seriously he is able to get a hat-trick. Sujan on the hat-trick ball, and that's a good ball. So one more good dot ball, and score still remains on 9 on the board. Sujan again, right arm over the wicket, and one more wicket is taken. So he's having good rhythm, and one more wicket back to the parent. So Sujan not able to get the hat-trick, but he's got the 3 wickets for his team, and more than hat-trick what the captain required for him, he has done and taken 3 good wickets. So final last ball in this over. So left hand batsman.
And always when the right and left hand combination goes in cricket, one thing is very sure, the bowler will find very difficult to bowl, because always you have to change your line and length, whether you are bowling off cutter or left cutter. When it comes to right and left hand, the bowler's off cutter will become a left cutter and left cutter will become an off cutter. So you are bowling whatever angle, it is very difficult for any bowler when the right and left hand combination goes. So let's see how the bowler will go to ball, and again the left hand batsman bowler to ball. And coming to the cricket, the left hand batsmen are slightly more talented than right hand batsmen because of their technique, whether it's batting or whether it's bowling. So, and one more good ball also completely beaten. So after the completion of 3 overs, the score is 9 on the board. But in this format, I think wickets won't matter. The matter will be the runs. So 3 overs completed and score is 9 on the board, and the bowler to stone the bowler. Most of we call it that commentator box end. One end is the road end and one is the commentator box end, the stage end we can call. Specifically there are no ends, but right from my childhood, one end is a stage end and one is the road end. So both ends, one end is favoring batsman because you see some breeze and the bowler to ball from the commentator box end. And with just number 18, so ball up to ball, right arm over the wicket, I think so, and to start the proceedings. And 1 run taken, so score slowly moving, and I think singles won't matter for the team. That what they want is to restrict them less than 30 runs. And the ball again to ball to a left arm batsman. And slight field change is going on because when right and left arm combination goes, the fielding will be very busy changing the field for every ball. And one more good ball, completely beaten. This is not required. What is required is to take signals. And what is required is to connect the ball or to take signals, because the technique which is using is completely beaten. Rather he tries to take the signals, it will be better, but the bowler. So ball again to a ball to left arm batsman. And that's a good shot. And that's a positive shot. And 2 runs taken. The ball again to ball. To left arm batsman and tries the reverse sweep. And when you see today's cricket, from the top batsman to the tail end of the batsman, the spinner's technique has become very implemented in underarm cricket, because this is before long back in 90s, very rare players have to play the shot, but nowadays every right and left hand batsman tries the shot or reverse sweep. And one more run taken, and I think it's a deliberate. So I was not able to. This is a game by the umpire is deliberate. So score remains on 12, and the ball again, and one more good ball. So very good over completed. So final over. So Karnataka Knight Riders
and column is supporting. And Karnataka Knight Riders are strongly favoring this game because of their bowling, but cricket is an unpredictable game. So it's a very good team with a young leadership of Abhishek, and still cricket is an unpredictable game because 1 over if they are able to get 10 to 15 runs, entire scenario of the game can get changed. And the ball is to ball from the other end, like the road end, and a good ball completely beaten and taking a the one more suicide, letting us run out, and it's gone. So one more wicket back to the building. So score remains on 12 on the board. Last 5 has to go. 12 on the board. Score remains 12 on the board. లైవ్ బెద్ర మీడియా ఇక బెద్ర అంటే ఇలా ఫుల్గా The ball again. వికెట్ And one more run taken. The score is up to నెత్తే మరలే and the final of this first session, and I think it's a time of so once in the inside circles after the rules and regulations, and the ball is to ball. So again, and one more run taken. So runs coming in the form of 5. So last 2 balls. And one more run taken. So last 2 balls left. And one more wicket is back to the table. So final ball left time, and the score is, the score is 15 on the board. The score is 15 on the board. The final ball. And one more wicket back to the table. So 15 on the board, so 16 is the target. So they are all out. And one thing in present cricket, main teams never know if they are playing the league stage, if they are going to be all out, run rate will be in the minus position. That is very important that every cricket team should know. If you are going to get all out, your run rate will be in the minus position.
ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ఏ అయితే ప్రీతం లేదా మరి రేరా పోపేరు ప్రీతమ్ కాల్ మల్పు ప్రీతమ్కు అచ్చకే So match number 5. అచ్చకే So match number 5 will be Swastik Bush and RFC Rockers. బల బల అచ్చకే So 16. So 16 is the target. And I think it should be easy target unless they never move any wickets. I think run rate is almost 4 runs per over. Rajkumar Shah. So again, going for 2 shots and 1 run taken. The score was at 100. So 15 more runs required. And it should be easy target. So 15 more runs required. And the left hand batsman. So ball to ball. And I think 4 runs. No, I think 2 runs taken. And right, so totally 3 runs out of the score, and the score remains, the score was up to 4 runs. So they lead. So again the bowler was sweep and is gone. So it should be easy target unless they lose any wickets. And one more good ball. And Karnataka Knight Riders are strong in this game because unless they lose wickets, they are 95% favorites. But cricket is a very funny game. And the ball again. And one more appeal, but I think 1 run in the form of the ball. So score coming in the form of singles. There is no much pressure for the batting team because they are scoring less than 6 runs per, I think less than 5 runs per over. And now at present scenario they are even scoring less than 4 runs per over. So what I was talking about in this match, it is not applicable, but in next stage, one thing any team should not do is get all out. That is a cardinal sin if you get all out, which will affect your run rate, but I don't know the rules of this game. So again the bowler.
again, one more good ball. The score is 4 on the board, and I think they required now 11 runs in 24 ball 11 required. Unless the bowler balls a maiden and take 2 wickets, Karnataka Knight Riders should be forced to win this match. So bowler to start the second over. సచిన్ ఎంచుతలా చూడు తుయ్యి అయిందా అయింది And కోటల మాల ఉడికింది ప్యాంట్ ఉన్నదా ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕೈ ಕಾಲು అదేంటి so bowler to ball. Round the bowler. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು And the good ball, but it's a wide signal by the umpire. So one more added to total. So easy going. Ali, luckily, live. ಫೇಸ್ಬುಕ್ So the bowler. A goal for the shooter and a good shot on that super bowling. And this is so that's a good stroke. And score was up to ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎದ್ದಿಬಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ 10 runs and they required another 6 runs. And it took like a one-sided game. And going for a big swing over that and 1 run taken. And score was up to 11 on the board. And 5 more runs to win this match. So very comfortable. Our Karnataka Knight Riders. And talking about Karnataka Knight Riders, I remember yesterday Kolkata Knight Riders. What it was. So yesterday Kolkata Knight Riders scored 2, not 8. Sunrise Hyderabad with 2 not 4. So what a game it was. Absolutely nailed by. So ವೀಕ್ಷಿತಲ ಆಮೇಲೆ so ball to ball. ರೀತೋಲೆ And again, and is completely beaten by the keeper and the fielder, and that's a 4. And that's a victory for. So 1 run required to win this match. Wide. So 1 run required to win this match. So Swastik Bulls and RRFC Rockers come to the community box for the toss. So the match is almost over. And that's a victory for Karnataka Knight Riders. ಮೂಜಿ ಸೈನ್ ಔಟ್ ರಡ್ ಔಟ್ ರಡ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು So Sujan is the man of the match. And next match will be between
Swastik Bulls and RLC Knockers. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ಬೇಕು ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂದು I will request Swastik Bulls to come to the home water box. So Swastik Bulls takes on RFC Rockers. And that should be the fifth match. Swastik captain come to the commentary box for the toss. Swastik captain commentary box for one willing to the middle toss ago. Need to do the match and call and separate for Color the Light Tigers match of the winner. And the winners Color the Light Tigers after the umpire and Swastik Bulls for RFC Rockers match ago. Swastik Bulls captain Baron from the winner to Bangalore. Swastik Bulls won the toss, and let's watch the decision is. So Swastik won the toss and elected to field, and RLFC is going to bat, and coming to the both the teams have a good players like Sandeep Shailesh, Sachin, and for bowling side you see Manjunath. The sixth match will be played between Gunga Liquor Strikers and Colony Super Kings. Both the captains get ready. So from man of the match, please come to the commentator box to receive your momentum. And all start for this match. So Rakshak, please come to the commentator box for Rakshak.
So two batsmen are Sandeep and Shailesh. Both are brothers. Both play for KCCR Kabul. And both are very good players. Rarely we see brothers playing cricket like we see one example, Sandeep and Shailesh for KCCR Kadri. We see Riaz and Abdu NM, who plays for NM cricketers. And previously, as an international player, also we see a lot of players who play players like Steve, YouTube channel. Irfan Pathan, Yusuf Pathan. And coming to the cricket, so I think Sandeep is on the striker's end and the bowler to ball. So bowler to bowler to ball on the all ready for the match and the bowler to ball right on the wicket to Sandeep and going for a seat and 1 run taken. The scoring of the ball on the board. Runs coming in the form of a, I think for that and the score is 1 on the board. It never matters how the score comes, but the score is 1 on the board. So Pawan the bowler, one more good bowler, bowling from the road end. Second time is over to Shailesh, the bowler of Sandeep, and going for the short shot, and but not able to connect the ball, and the dot ball, score remains 1 on the board. The score is 1 on the board. It's a 5-over format. And Pawan to ball again. Time in this over. So Pawan to Shailesh. And again going for the sweep. A very good ball, completely beaten. This is very good bowling from Pawan. So good to continuously ball very well. The batsman not able to rotate the strike. And score is the score remains 1 on the board. And again, man of the match will be given by Madhav Shaktinagar to Sujan. And the rescue run taken. So 1 more out of the total. The score moves up to 2 on the board. A good bowling from Pawan. Only considered 2 runs in this over. And again Pawan from the road end. A very good bowling. And a good shot and 1 bounce into the boundary. So score jumps to 6 on the board. And finally Sandeep able to connect the ball. A ball went like a bullet. One bounce into the boundary. And so others are back in this game. What they required to the boundary they got, and they are 6 on the board. And again Pawan. I'm going for the big swing of the back time. 1 more taken. The score goes up to continuously, but no, the score goes up to 7 on the board. So after the completion of first over, the score goes to 7 on the board. Now match is evenly priced. Once looks like that the fielding team may throw inside, but once the Sandeep boundary came, the score remained moved to 7. So after the completion of first over, the score is 7. And I'll tell you, both the team have got a very good players. And not to forget that Swastik Bulls have got to play, who have got the history of destroying the cricket ball. The best of all,
So next ball from the under the box end, ball in the second over to Sandeep. So right arm over the wicket. So 7 on the board. And right arm over the wicket. Goes for the reverse side, but wide run and one considered in the form of a wide. But a very good keeping by the keeper. If the keeper had missed that ball, there was a chance of getting another run. And again the ball to ball. And going for the big swing and 1 run taken. So score was up to 9 on the board. So slowly starting to score here to 9, and that brings his younger brother Shailesh back on strike. So the next ball to Shailesh, and some filtering is going on, and the next to Shailesh, and one more run taken. And score moves up to 10 on the board. So slowly, steadily, 10 on the board, small partnership. And Sandeep back on strike. So again the bowler, Umesh to Sandeep. And trying for the reverse sweep, but not able to connect the ball. And score remains on 10. And very hot conditions. They're coming the month of March and going to nearly April. It's not very difficult. It's very difficult to play cricket in these conditions. And one more good shot. And well fielder by the fielder. Only 1 run. And scores up to 11 on the board. So 11 runs, little partnership between two brothers. And again the ball of Umesh to Shailesh. And one more untaken. The score is 12 on the board. 12 without losing any wickets. Match is evenly poised. And the next ball to Sandeep, the bigger brother. And again going for the swing, but I think the ball completely beaten. And after the completion of 2 overs, the score is 12 on the board. So further accuracy, I call my friend Mr. Prabhakar, one more very good commentator, and now almost my best friend. बहुत धन्यवाद नंदन। तो 2 ओवर समाप्त हो चुका है, रन की संख्या हो चुका है 12, दोनों को नुकसान कर। तो इस वक्त 30वीं ओवर पे शुरू हो चुका है। पवन राइट आर्म ओवर द विकेट इस वक्त गाल ले चुका है। स्ट्राइकर पर शैलेश इस वक्त मौजूद, 3 रन बनाकर अब तक क्रीज पर मौजूद। ओपनिंग बल्लेबाज होकर इस वक्त ऊंचा रखा हर शुरू कर की संदीप नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद। 12 रन बन चुका है, दोनों को नुकसान पर। 2 ओवर पूर्ण होने के बाद 30वीं ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। शैलेश स्ट्राइक रेड पर तैयार हो चुका है। फील्डिंग जमावट करते हुए पवन इस वक्त गेंद हाथ पर रेडी हो चुका है। पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट शैलेश। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद है, लेकिन हल्की सी गेंद इस वक्त गैप में गिर चुका है। लेकिन मौका जरूर था कैच पकड़ने के लिए, कोशिश तो जरूर किया था फील्डर ने, लेकिन 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके थे। 1 रन के साथ 13 रन बन चुका है बिना कोई नुकसान पर। 6 की औसत से इस वक्त रन निकल रहा है आरएफसी रिकॉर्ड के बल्लेबाजों ने। इस वक्त संदीप स्ट्राइक रन पर मौजूद। पवन दूसरी गेंदबाज स्वीप करना चाहा, लेकिन गेंद इस वक्त फील्डर की हाथ पर पहुंच चुका है। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन की संख्या बन चुका है 14 बिना कोई नुकसान पर। तो शैलेश इस वक्त क्रीज पर आ चुका है। 2 गेंद पर इस वक्त 2 रन आ चुका है इस ओवर पर। पवन फिर एक बार तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर गेंद उछाला, गेंद हवा में करो, लेकिन फील्डर इस वक्त डीप कवर क्षेत्र पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन 1 रन मात्र मिलेगा बल्लेबाज को। तो इसमें 1 रन के साथ 15 रन बन चुका है बिना कोई नुकसान पर। 3 गेंद पर इस वक्त 3 रन इस वक्त बन चुका है इस ओवर पर। पवन फिर एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर संदीप को गेंद उछाला, गेंद हवा में लेकिन अब तक इशारा नहीं आ चुका है। चौका इस वक्त इशारा कर चुका है। शानदार शॉट इस वक्त संदीप की बल्ले से निकल चुका है। इस चौके के साथ
19 रन बन चुका है बिना कोई इलेक्शन पर। शानदार स्ट्रोक इस वक्त संदीप की बल्ले से इस वक्त निकल चुका है। पहली चौका इस वक्त इस इनिंग्स की, दूसरी चौका इस वक्त इस इनिंग्स की संदीप की। तो संदीप फिर एक बार तैयार अपनी ओवर की, पवन ना फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। संदीप इस वक्त सेव करना चाह लेकिन गेंद बीट हो चुका है, विकेट कीपर की बीट हो चुका है, रन की मौका लेकिन मौका जरूर का कोपर इस वक्त थ्रो इस वक्त सीधा नहीं फेंक चुके हैं सूट की बिल्डर ने, लेकिन कोशिश तो जरूर किया था पवन ने विकेट टकराने में, लेकिन गेंद इस वक्त पर 1 रन मिल चुका है। 1 रन के साथ 20 रन बन चुका है बिना कोई लक्ष्य पर। पवन अंतिम गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। शैलेश इस वक्त तैयार है, स्ट्राइक रन पर यह गेंद पैड पर गिर चुका है, लेकिन अंपायर इशारा कर चुका है लेफ्ट गाय की गेंद इस वक्त डीप स्क्वायर पर इस वक्त स्क्वायर लेग पर गेंद जा चुका था, लेकिन इस 1 रन के साथ रन की संख्या बन चुका है 21। तो इस ओवर पर 9 रन आ चुका है पवन की। शानदार पार्टनरशिप इस वक्त बिल्डअप करते हुए दोनों खिलाड़ी इस वक्त भाई और दोनों ब्रदर्स है संदीप और शैलेश इस वक्त मौजूद क्रीज पर। तो संदीप अब तक इस इनिंग्स पर दो चौके मार चुका है, अब तक तो क्रीज पर मौजूद है। तो 21 रन की रन बन चुका है RFC रॉकर्स की बिना कोई नुकसान पर। तो 3 ओवर समाप्त होने के बाद चौथा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है, फेंकने के लिए आ चुका है मंजुनाथ। मैं जानता हूँ कप्तान है अपनी टीम की, माफ कीजिएगा शैलेश इस स्वस्तिक बुल्स की कप्तान है मंजुनाथ। पर एक बार राइट आर्म और शानदार गैप इस वक्त निकल चुका है शैलेश ने, क्या शानदार शॉट इस वक्त निकल चुका है शैलेश की बल्ले से। दोनों फील्डर की गैप में इस वक्त खेला, तो पहली चौका इस वक्त शैलेश की बल्ले से निकल चुका है। तो इस चौके के साथ 25 रन की पार्टनरशिप इस वक्त हो चुका है दोनों खिलाड़ी की, शानदार पार्टनरशिप शैलेश और संदीप की। मंजुनाथ फिर एक बार तैयार, पहली गेंद पर चौके गिरने के बाद दबाव के साथ गेंद पकड़ने का इस वक्त फुल टॉस गेंद सेव करना चाह, गेंद भी तो चुका है, रनर की मौका जरूर था, लेकिन आखिरी मौके पर भाई इशारा कर चुका है अंपायर। भाई के साथ 26 रन बन चुका है बिना कोई नुकसान पर। तो संदीप इस वक्त क्रीज पर आ चुका है, भाई के साथ 1 रन मिलने के बाद अपनी टीम को 26 रन बच चुका है बिना कोई नुकसान पर। मंजुनाथ फिर एक बार तैयार अपनी ओवर की अड्डे की लेकर संदीप के लिए, ये गेंद रिवर्सिव कर चुके, गेंद इस वक्त ऐसी मारेगी कि बाहर 4 रन। क्या खूबसूरत शॉट इस वक्त संदीप की बल्ले से, तीसरा चौका। तो संदीप की बल्ले से इस वक्त तीसरा चौका इस वक्त लगा चुका है, क्या खूबसूरत शॉट। अंपायर इशारा कर चुका है नो बॉल। मैं जानता हूँ फ्री हिट, मौका फ्री हिट को इस वक्त संदीप ने क्या इस वक्त स्ट्रोक अपना बल्ले से निकलने के इस वक्त कोशिश करेगा संदीप ने, जानते हैं लंबा स्ट्रोक खेलने के इस वक्त माहिर है संदीप। फिर एक बार तैयार मंजुनाथ, ये गेंद उछालना चाह लेकिन गेंद बीट हो चुका है, विकेट कीपर की हाथ पर जा चुका है। इस डॉट गेंद फेंकने के बाद रनों की संख्या हो चुका है 31 ऑन द बोर्ड। क्या खूबसूरत इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए संदीप और शैलेश, 31 रन की पार्टनरशिप हो चुका है। तो 3 गेंद इस वक्त पूर्ण हो चुके हैं मंजुनाथ की। इस ओवर पर 2 चौका इस वक्त गिर चुका है मंजुनाथ। फिर एक बार तैयार, अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हो चुके संदीप के लिए, ये गेंद उछाला लेकिन गेंद इस वक्त स्क्वायर लेग पर इस वक्त निकल चुका है गेंद। तो 1 रन मात्र मिलेगा बल्लेबाज को, इस 1 रन के साथ 32 नाउ। तो संदीप शैलेश इस वक्त स्ट्राइकर मौजूद है मंजुनाथ की गेंद, ये गेंद फुल टॉस गेंद उछाला चाह लेकिन गेंद नहीं पहचाना पाया शैलेश ने, गेंद इस वक्त विकेट कीपर की हाथ पर जा चुका है। तो डॉट गेंद फेंकने के बाद मंजुनाथ फिर एक बार तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। शैलेश इस वक्त स्ट्राइक रन पर मौजूद है मंजुनाथ की, ये गेंद लेग स्टंप की बहुत ही बात जा चुका है, वाइड इशारा कर चुका है 1+1। 54 नाउ। फिर एक बार तैयार मंजुनाथ अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। संदीप इस वक्त स्ट्राइकर पर मौजूद है, ये गेंद फुल टॉस गेंद उछाला, गेंद इस वक्त फील्डर की हाथ पर गैप जरूर ढूंढा था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग की फील्डर की हाथ पर सीधे पहुंच चुका है। नितिन ने इस वक्त कोई गलती नहीं कर चुका है,
शानदार बल्लेबाजी करने के बाद इस वक्त तालियों के साथ इस वक्त वेलकम करते हुए संदीप को शानदार बल्लेबाजी कर चुका है इस इनिंग्स पर। तो पार्टनरशिप इस वक्त दोनों की इस वक्त समाप्त हो चुके हैं। 18 रन बन चुका है। क्या खूबसूरत बारी खेलने के बाद वापस पेविलियन पर लौट चुका है संदीप ने। तालियों के साथ इस वक्त अपनी टीम की मेंबरों ने वेलकम कर चुका है संदीप को। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आ चुका है सचिन। तो 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अगला मैच खेला जाएगा कॉलोनी सुपर किंग और गुंडालिक और कॉलोनी सुपर किंग की कप्तान और दोनों की 12वीं सदस्य वो आकर अपने साइन दर्ज करे। तो अगला मैच इस मैच होने के बाद तो इस इनिंग्स खत्म होने के बाद अपनी टीम की दोनों टीम की 12वीं सदस्यों ने हस्ताक्षर पूर्ण। तो अंतिम ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। चंद्रहास शैलेश इस वक्त स्ट्राइक रन पर स्पिन गेंदबाजी फुलटॉस गेंद लेकिन उछाला जा लेकिन गेंद इस वक्त नौबार इशारा कर चुका है। मौका फिर एक बार शैलेश को मिल चुका है फील्ड की लेकिन पिछले ओवर पर एक फील्ड की मौका मिला था संदीप को लेकिन बीट हो चुका था संदीप ने। तो शैलेश इस वक्त फील्ड के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है शैलेश। चंद्रहास इस वक्त तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी 35 रन हो चुका है। गेंद उछाला लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर निकल चुका गेंद इस वक्त 1 रन बोल कर बने लेकिन 2 रन इस वक्त पूर्ण कर चुका है। रन की मौका लेकिन नॉट आउट इशारा कर चुका है अंपायर ने। क्या खूबसूरत बारी रनिंग है बिटवीन इनिंग विकेट शैलेश और सचिन। तो इस 2 रन के साथ 37 नाउ। तो एक गेंद मात्र इस वक्त पूर्ण हो चुका है इस ओवर की। एक विकेट नुकसान पर 57 नाउ। लॉस ऑफ 1 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो अंतिम ओवर प्रगति पर एक गेंद इस वक्त पूर्ण हो चुका है। दूसरी गेंद लेकर तैयार चंद्रहास शैलेश को लेग स्पिन गेंदबाज ये गेंद उछाला क्या खूबसूरत शो इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर निकल चुका है। 1 रन पूर्ण कर चुका बल्लेबाज 2 रन के इस वक्त इशारा कर चुका लेकिन शैलेश रन आउट होकर पेविलियन लौट चुका है। तो दूसरा विकेट इस वक्त पतन आरएफसी रॉकर्स की। तो 38 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो शैलेश की बार इस वक्त समाप्त हो चुके हैं। अपनी टीम के लिए 12 रन बनाकर इस वक्त पेविलियन लौट चुका है। इस 12 रन पर एक चौका भी मौजूद है शैलेश की बल्ले से इस वक्त निकाल चुका है लेकिन 2 विकेट नुकसान पर 38 रन हो चुका है। तो नए बल्लेबाज शरण क्रीज पर आ चुका है। तो चंद्रहास की 2 गेंद इस वक्त पूर्ण हो चुका है। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। तो बीट हो चुका है शरण ने 3 गेंद इस वक्त पूर्ण हो चुका है। चंद्रहास फिर एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। अंतिम ओवर की 3 गेंद इस वक्त समाप्त होने के बाद अगला गेंद लेकर अगली गेंद लेकर पिक लेकर तैयार हो चुकी चंद्रहास ने। यह गेंद है उछाला लंबा इस वक्त गेंद जा चुका है। गेंद इस वक्त फील्डर की हाथ बार पहुंच चुका है। तो शरण बैक टू द पेविलियन। तो तीसरा झटका इस वक्त हो चुका है। तीसरा विकेट पतन होने के बाद तो शरण बिना कहीं खाता खोल के इस वक्त पेविलियन लौट चुका है। तो 4 गेंद इस वक्त पूर्ण हो चुके। इस ओवर पर अब तक केवल मैं समझता हूँ 3 रन आ चुका है। एक नो बॉल फेंका था सॉरी 4 रन आ चुका है इस ओवर पर 4 गेंद पर अंतिम ओवर पर। तो नए बल्लेबाज तुषार क्रीज पर आ चुका है। तो अंतिम ओवर की 2 गेंदें मात्र बाकी इस इनिंग्स की। चंद्रहास फिर एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हो चुका है। तुषार को रिवर्स शॉट करने के लिए तैयार लेकिन एलबीडब्ल्यू। तो गलत शॉट इस वक्त खेल चुके हैं इस गेंद पर तुषार ने। तो तुषार इस वक्त बिना खाता बॉल के पेविलियन लौट चुका है। तो चौथा विकेट इस वक्त पतन हो चुका है। इस ओवर पर 3 विकेट गिर चुका है आरएफसी रॉकर्स की।
अंतिम गेंद लेकर तैयार नहीं बल्लेबाज। तो लास्ट अंतिम गेंद लेकर तैयार चंद्रराज। ये गेंद लेकिन गेंद इस वक्त विलर के हाथ में जा चुका। क्या कैच, शानदार कैच इस वक्त पकड़ चुके हैं लंगन की फील्डर ने नितिन। तो हैट्रिक विकेट इस वक्त मिल चुका है चंद्रराज को इस ओवर पर। 4 रन देकर 3 विकेट मिल चुका है चंद्रराज को इस ओवर पर। हैट्रिक पतन इस वक्त आरएफ के वॉकर्स के बल्लेबाजों ने इस वक्त दिया था चंद्रराज को, लेकिन 39 रन की लक्ष्य रख चुका है 23 गेंद पर। उनचालीस रन के लक्ष्य इस वक्त रख चुका है जीतने के लिए स्वस्तिक बुल्स को इस मैच पर आरएफ रॉकर्स ने। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲನಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಲಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 39 रन के लक्ष्य इस वक्त रख चुका है जीतने के लिए इस मैच पर स्वस्तिक बुल्स को। तो बल्लेबाज इस वक्त 39 रन के लक्ष्य पीछे करने के लिए कौन सी बल्लेबाज इस वक्त उतरेगा स्वस्तिक बुल्स की? तो शैलेश और मंजुनाथ दोनों खिलाड़ी इस वक्त आ चुका है क्रीज पर। शैलेश और मंजुनाथ लंबी स्ट्रोक खेलने के लिए इस वक्त माहिर है दोनों खिलाड़ी। इस वक्त जानते हैं तो पावर प्ले पर ज्यादा से ज्यादा 10 रन अगर बटोरेंगे तो अंतिम 24 गेंद पर 29 रन ज्यादा दबाव नहीं हो जाएगा बल्लेबाज को, आने वाला खिलाड़ी को। लेकिन गेंदबाज इस वक्त तैयार हो चुका है। स्ट्राइकर पर शैलेश और नॉन स्ट्राइकर पर इस वक्त मंजुनाथ आ चुका है। 39 रन के लक्ष्य इस वक्त पीछे करने के लिए इस वक्त तैयार हो चुके हैं स्वस्तिक बुल्स की बल्लेबाजों ने। तो पहली ओवर फेंकने के लिए शुरू हो चुका है अभी तो फील्डर इस वक्त को मात्र खिलाड़ी इस वक्त 30 दाने की बाहर इस वक्त रुक चुका है। पावर प्ले सत्यनगर प्रीमियर लीग की इस मैदान पर सीजन 1 इस वक्त मैदान पर जारी। तो पहली गेंद लेकर तैयार हो चुका है अभी। तो पावर प्ले की पहली गेंद लेकर कम ओवर देकर शैलेश को ये गेंद उछलना चाहिए, लेकिन शानदार गेंद पहली गेंद को इस वक्त दबाव डालने के लिए इस वक्त कोशिश किया था शैलेश ने, लेकिन एंड मौके पर इस वक्त गेंद बॉलर के हाथ पर निकाल चुका है। तो रन से नहीं आ चुका पहली गेंद पर। डॉट गेंद फेंकने के बाद अभी इस वक्त फील्डिंग इस वक्त तो हट चुका है। लॉन्ग ऑन और डीप पुष्पार लेग पर इस वक्त मौजूद लॉन्ग ऑफ और मौजूद। गेंद रिवर्स शॉट खेला खूबसूरत इस वक्त शैलेश की वजह से निकाल चुके। गेंद इस वक्त सीमा रेखा के बाहर जा चुका है, लेकिन फील्ड कर चुका है फील्डर ने। तो 2 रन इस वक्त पूर्ण कर चुके हैं। 2 रन के साथ खाता खोल चुका है अपनी टीम की स्वस्तिक बुल्स ने। तो शानदार शूट कर चुका है। तो पर हट चुका है फील्डर लॉन्ग ऑफ की। तो गेंद पर इस वक्त 2 रन आ चुका है स्वस्तिक बुल्स की। शैलेश इस वक्त तैयार स्ट्राइक रन पर मौजूद। अभी फिर एक बार तैयार अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार है। कम और विकेट ये गेंद उछाला, लेकिन
खूबसूरत शॉट इस वक्त शैलेश के बल्ले से निकल चुका है। तो चौके के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 बिना कोई नुकसान पर। तो इस वक्त खेलना चाहिए पावर प्ले पर, रन आना ही चाहिए क्योंकि पावर प्ले दो मात्र खिलाड़ी इस वक्त 30 रन की बाहर मात्र इस बार तैयार। अभी राइट अप और ये गेंद सुपर अच्छा, लेकिन एक बार शैलेश के बल्ले से। तो दूसरा चौका इस वक्त शैलेश के बल्ले से निकल चुका है। क्या खूबसूरत बार इस वक्त खेल रहा है शैलेश ने। तो दूसरा चौका इस वक्त शैलेश के बल्ले से निकल चुके हैं। एक लॉन्ग ऑफ दिशा में जा चुका है गेंद सीमा के बाहर, लेकिन दूसरा चौका इस वक्त रिवर्स शॉट किया चुका था शैलेश ने। तो इस चौके के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 10 बिना कोई नुकसान पर। अभी फिर एक बार तैयार अपने और के लिए खेलने का 10 रन आ चुका है 4 गेंद पर। इस वक्त शैलेश स्ट्राइक रेट पर मौजूद। अभी तैयार हो चुका है अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। वेलकम ओवर द विकेट शैलेश इस पर तैयार स्विप करना चाहा, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर जा चुका है, वाइड इशारा कर चुका है। 11 रन बन चुका है। दबाव के साथ इस वक्त गेंदबाज शुरू करते हुए अभी तो 11 रन बन चुके हैं अपने स्वस्तिक बुल्स की। अभी लास्ट अभी सही है ये गेंद, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ दिशा में लेकिन फील्डर मौजूद। तो इस वक्त 2 रन पूर्ण कर चुके हैं दोनों खिलाड़ी। शानदार रनिंग इस वक्त कर चुका है दोनों खिलाड़ी शैलेश और मंजुनाथ ने। 2 रन के साथ 13 रन बन चुका है 5 गेंद पर। अंतिम गेंद लेकर तैयार हो चुके हैं। अभी पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर एकदम और दिल के शैलेश को लेकिन उछाला, लेकिन टॉपरेज गेंद भी अब जा चुका फील्डर के हाथ पर जा चुका है, लेकिन 1 रन पूर्ण कर चुका है बल्लेबाज मंजुनाथ और शैलेश ने 1 रन के साथ 14 रन बन चुका है। तो पावर प्ले के इस वक्त का फायदा जरूर कर चुका है दोनों खिलाड़ी। शैलेश ने 14 रन बन चुके हैं। चाहिए 25 रन चाहिए 24 गेंद पर। 25 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंद पर। इस वक्त औसत इस वक्त 6 की इस वक्त आकर इस वक्त रुक चुका है। पहले पावर प्ले पर 14 रन बना चुका है स्वस्तिक बुल्स की बल्लेबाज शैलेश ने। तो इस 14 रन पर तो चौका जरूर मौजूद है शैलेश की बल्ले से निकाल चुका है, लेकिन पावर प्ले समाप्त होने के बाद इस वक्त कुछ आरएफ के वर्कर्स के कप्तान के साथ बातचीत करने के बाद इस वक्त कौन सी गेंदबाजी इस वक्त दूसरा ओवर इस वक्त फेंकने के लिए शुरू करेगा। लेकिन 24 गेंद पर 25 और भी रन निकलना चाहिए स्वस्तिक बुल्स को इस मैच पर जीतने के लिए। तो पिछले मैच पर स्वस्तिक बुल्स और परो चैलेंजर्स के बीच में तय हो चुका था, लेकिन एक पॉइंट इस वक्त गंवा चुके हैं दोनों टीमों ने। लेकिन इस मैच पर इस वक्त कौन सी टीम जीतकर, पिछले मैच पर आरएफ सुधा को आसान के साथ जीता था, लेकिन 2 अंकों के साथ इस वक्त तैयार तुषार अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हो चुका है। शैलेश को 14 रन बनाकर अभी भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। ये गेंद लेकिन उछाला गेंद को, लेकिन आसान के साथ इस वक्त खेला शैलेश ने। डीप स्क्वायर लेग पर इस वक्त गेंद निकाल चुका है। इस आसान के साथ दोनों खिलाड़ी इस वक्त तौर पर 1 रन पूर्ण कर चुका है। इस 1 रन के साथ 15 रन बन चुका है। तो आरएफ के संदीप और शैलेश ने 31 रन की पार्टनरशिप किया था अपनी टीम के लिए। कुछ महीना उछाला चाहे लेकिन विकेट कीपर जो टूटे तो इस वक्त कर चुका है, लेकिन रनआउट की मौका इस वक्त गंवा चुका है तुषार ने। शानदार इस वक्त तो जरूर किया था संदीप ने, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद पे इस वक्त नहीं लगा सकता है, लेकिन तुषार ने तो मौका इस वक्त गंवा चुका है। आरएफ की वर्कर्स की गेंदबाज गेंद इस वक्त बेट हो चुका भाई, माफ कीजिएगा बैट इस वक्त लग चुका है। तो गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मंजुनाथ वेरी गुड। तो तुषार इस वक्त तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हो चुका है। तुषार क्या खूबसूरत शॉट इस वक्त मंजुनाथ के बल्लेबाज इस वक्त निकल चुका है। गेंद इस वक्त गोली की तरह इस वक्त गेंद जा चुका है सीमा रेखा की पार, लेकिन इस चौके के साथ रनों की संख्या हो चुका है 21 ऑन द बोर्ड।
यानी कुछ है मतलब चले तो अंतिम गेंद लास्ट बॉल तुषार अंतिम बार इस वक्त तैयार है मंजुनाथ को इस वक्त तो पहले चौका इस वक्त गिर चुका है मंजुनाथ की बल्ले से मंजुनाथ के बल्ले तो इस चौके के साथ स्कोर जंप 27 रन इस वक्त बढ़ चुके हैं दोनों खिलाड़ी 2 ओवर पर केवल 13 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए गेंदे बाकी 18 क्या खूबसूरत बार इस वक्त खेल चुके हैं दोनों खिलाड़ी स्वस्तिक बुल्स की शैलेश और मंजुनाथ 27 रन की पार्टनरशिप 12 गेंद पर 27 रन इस वक्त बटर चुके हैं दोनों खिलाड़ी संदीप आ चुके हैं अगले के और इस वक्त फेंकने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट इस वक्त गाड़ी फील्डिंग इस वक्त जमावट करते हुए शैलेश इस वक्त साइक्लोन पर मौजूद 27 रन की इस वक्त पार्टनरशिप हो चुका है दोनों खिलाड़ी की अब केवल 13 रन चाहिए सॉरी 12 रन चाहिए जीतने के लिए 12 रन चाहिए जीतने के लिए गेंदे बाकी 18 तो 4 रन की औसत इस वक्त आ चुका है एक ओवर पर केवल 4 रन के रिक्वायर्ड रन रहे थे तो फिर एक बार तैयार संदीप ये गेंद तो पहले गेंद पर इस वक्त विकेट मिल चुका है रिवर्स शॉट खेला था तार पर गिर पड़े फिर इस वक्त अंपायर के इस वक्त अगले उड़ चुका है तो पहले विकेट पर था तो 27 रन के पार्टनरशिप इस वक्त इस वक्त चाहिए स्वस्तिक बुल्स की पहले लड़ते हुए अपनी टीम के लिए तो 14 रन बना चुका है इस मैच पर शैलेश ने तो 14 रन पर 2 चौका भी इस वक्त शामिल है तो पहली गेंद पर इस वक्त विकेट मिल चुका है संदीप को तो नए बल्लेबाज दीपक इस वक्त आ चुका है क्रीज पर राइट आर्म ओवर द विकेट पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद इस वक्त फील्डिंग जमावट करने के बाद नए खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर आ चुका है दीपक का तो 17 गेंद पर 12 रन चाहिए जीतने के लिए स्वस्तिक बुल्स को इस मैच पर संदीप फिर एक बार तैयारी तो दूसरा विकेट संदीप को इस मैच पर दो लगातार गेंद पर विकेट गंवा चुका है संदीप ने दूसरा विकेट पतन हो चुका है स्वस्तिक बुल्स की 16 गेंदें बाकी 12 रन चाहिए जीतने के लिए 2 विकेट इस वक्त गिर चुका है स्वस्तिक बुल्स की नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम उठाते हुए मणि 12 रन से जीतने के लिए 16 गेंद पर 2 विकेट इस वक्त इस ओवर पर निकाल चुका है संदीप ने हैट्रिक की मौका इस वक्त जरूर है संदीप को तो स्वस्तिक बुल्स की अंतिम ओवर चंदू ने उस ओवर पर एक शानदार हैट्रिक विकेट इस वक्त प्राप्त कर चुका है चंद ने लेकिन संदीप को भी इस मैच पर तो हैट्रिक इस वक्त विकेट निकलने के लिए मौका जरूर है संदीप फिर एक बार तैयार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हो चुका है तीसरा गेंद इस वक्त शुरू हो चुका है फील्डिंग जमावट करते हुए 16 गेंदें बाकी 12 रन चाहिए जीतने के लिए नए खिलाड़ी इस वक्त मणि इस वक्त तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद फुल टॉस गेंद इस वक्त लेकिन दौड़कर 2 रन इस वक्त पूर्ण कर चुके 2 रन के साथ 29 आने वाला 10 रन चाहिए जीतने के लिए 15 गेंद पर संदीप एक बार तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट मणि की गेंद से पर शानदार शॉट इस वक्त मणि की बल्ले से निकाल चुके गेंद इस वक्त वार्ले का पर आ चुका था लेकिन हासिल के साथ दोनों खिलाड़ी इस वक्त दौड़कर 2 रन पूर्ण कर चुके हैं 2 रन के साथ 31 रन हो चुका है स्वस्तिक बुल्स की अब केवल 8 रन गेंदें बाकी 14 मणि लगातार 2 गेंद पर इस वक्त 2 रन इस वक्त निकल चुका है मणि की बल्ले से तो 4 रन बनाकर अभी विक्रेश वर्मा गेंद
फील्डर इस वक्त लॉन्गन की फील्डर के हाथ पर। तो मैं बैक टू द पेविलियन। तो तीसरा विकेट इस वक्त मिल चुका है इस ओवर पर संदीप को। दोनों टीम की कप्तान गुंडाली के टाइगर्स और कॉलोनी सुपर किंग की कप्तान को मैं बुलाना चाहता हूं टॉस के लिए। एंट्री रन आवश्यकता जाएगा इसे लोग। तो 13 गेंदे बाकी 8 रन के जीतने के लिए। पवन इस वक्त आ चुका है क्रीज पर, नए बल्लेबाज। 3 विकेट इस वक्त गवा चुके हैं संदीप ने इस ओवर पर। पवन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। नए खिलाड़ी इस वक्त आ चुका है क्रीज पर। तो 8 रन चाहिए जीतने के लिए 13 गेंद पर। संदीप इस वक्त तैयार। फील्डिंग इस वक्त फील्डर को देखते हैं। गेंद 3 गेंद पर कौन सी इस वक्त गेंद इस वक्त फेंकेगा संदीप। एक बार तैयार स्क्वायर लेग पर निकाल चुका था लेकिन फील्डर प्रोटेक्शन मौजूद। तो 1 रन मात्र मिलेगा इस गेंद पर। तो इस 1 रन के साथ अब रन चाहिए केवल 7 गेंदे बाकी 12। तो नया ओवर टेक्निकली इस वक्त शुरू हो चुका है। रितेश इस वक्त हाथ पर गेंद इस वक्त कप्तान ने दे चुका है। तो 7 रन से जीतने के लिए 12 गेंदे बाकी। पवन इस वक्त 1 रन बनाकर इस वक्त तैयार इस पर। तो फील्डिंग इस वक्त लंगन डीप स्क्वायर लेग पर मौजूद। डीप पॉइंट पर इस वक्त मौजूद है खिलाड़ी। तो पवन इस वक्त तैयार है। रितेश का और ये पहले गए लेकिन असल के साथ इस वक्त गेंद इस वक्त खेला था डीप स्क्वायर लेग पर निकाल चुका है गेंद। तो 1 रन मात्र मिलेगा इस गेंद पर। तो इस 1 रन के साथ 6 रन से जीतने के लिए स्वस्तिक बुल्स को इस मैच पर गेंदे बाकी 11। रितेश अपनी ओर की अगली गेंद को तैयार नहीं था। अवर विकेट मंजुनाथ तो साइड पर मौजूद है। गेंद क्या खूबसूरत पावरफुल स्ट्रोक निकाल चुका था मंजुनाथ की बल्ले से लेकिन मिडा के फील्डर के हाथ पर जा चुका है। 10 गेंद इस वक्त हो चुका है। 6 रन चाहिए जीतने के लिए 10 गेंदे बाकी। रितेश इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट मंजुनाथ को। ये गेंद चला लेकिन गेंद इस वक्त सही दिशा में बल्ले पर इस वक्त नहीं लगा चुका लेकिन 1 रन निकाल चुका लेकिन खराब फील्डिंग की प्रदर्शन। तो 2 रन इस वक्त निकाल चुका है इस गेंद पर। तो इस 2 रन के साथ 4 रन और चाहिए जीतने के लिए स्वस्तिक बुल्स को। रितेश फिर एक बार तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट मंजुनाथ स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। अपनी बल्लेबाज पकड़ इस वक्त उतरा था। ये गेंद गेंद इस वक्त लॉन्ग दिशा में जा चुके हैं। इस वक्त दोनों खिलाड़ी इस वक्त फील्डर इस वक्त गेंद को पकड़ चुके हैं लेकिन आसान के साथ 2 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं मंजुनाथ और पवन। अब केवल रन चाहिए तो अपनी टीम को जीतने के लिए इस मैच पर मंजुनाथ तैयार। ये गेंद चला लेकिन टूट हो चुका है विकेट कीपर के हाथ पर। रनआउट हो चुका है पवन। ओवर पूर्ण हो चुका है। 6 गेंद पर 2 रन से जीतने के लिए इस मैच पर स्वस्तिक बुल्स को लेकिन मंजुनाथ अभी भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। संदीप पिछले ओवर पर 3 विकेट
निकाल चुका था। बोल रहे कहाँ पे रन ना था अभी इस मैच पर जीतने के लिए केवल 2 रन मात्र चाहिए स्वस्तिक बुल्स को। तो संदीप शुरू करते हुए अंतिम ओवर इस तरफ शुरू हो चुका है। 6 गेंदें बाकी, 2 रन चाहिए जीतने के लिए। मंजुनाथ को संदीप ये गेंद लेकिन खेलने के लिए कोशिश तो जरूर किया था, लेकिन विकेट कीपर चुके हैं, बाई इशारा कर चुके हैं अंपायर ने। तो टाई इस वक्त हो चुका है, केवल 1 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए। गेंदें बाकी 5। नितिन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर मौजूद होगा। अगला भयंकर हमारा सीएसके रखना पेविलियन हुआ बात खेलते हुए संदीप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हो चुका है। नितिन को ये गेंद उछाला, गेंद इस वक्त सीमा रेखा के पार जा चुका है। 4 रन हासिल के साथ इस वक्त जीत हासिल कर चुका है स्वस्तिक बुल्स ने। तो 2 अंक इस वक्त प्राप्त कर चुका है स्वस्तिक बुल्स ने। कंग्रेचुलेशन स्वस्तिक बुल्स, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 విన్నాను ಅದು ಉಳಿಮೆಂತ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ఇంగ్లాండ్ ఇట్లా ఫస్ట్ ఉన్నాయి అది 40 చెప్తారు ఎత్తిని మొగులు ఆర్ఆర్ ఇది బౌల్ ఇది సందీప్ క్యాచ్ పడుతున్నాయి మక్కై చేయలేదు దీని యావి గోటు మాత్రం వచ్చింది యాపిల్ చాలు పడుతుంది మనం క్యాచ్ పడుతుంది మ్యాచ్ 6 సింగిల్ కొట్టు 5 ఏళ్ళు ఇచ్చేది అసలు ముఖ్యం అంతగా మర్చిపోలేదు. I would like to call Manjunath from Swastik Bull to come to the commentator desk and God is man of the match for the previous match. He has scored 14 runs as well as picked up the wicket deservingly. He is the man of the match for previous match. I would like to call Manjunath from Swastik Bull కొంచెం టై ఆతినండు to come and collect man of the trophy for the previous match. నిన్న టై After winning the toss, Colony Super Kings has elected to field first against the Gundalike Tigers. Yes, we have Manjunath, the man of the match from previous match. పోలుండు లైవా తోచున్నదా ನಾನು ಪರ್ರ ಕಂಚಿನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಚೆ ಎಕಡೆ ಅವ್ನು ಬರ್ನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಿಡ ಎಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಲಿ ದೈವಿಕ Yeah, we have two openers from Gundalike Tigers. Prashant and Pritish to open the innings for Gundalike Tigers. ಪಣಂಬೂರು ಬೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೋಯರ್ ನೆನ್ನೆ ಅದೇ ಹಾಕಿನಿ Guja. ಎಂಗುಲಕ ಎಂಗು ಸೋತಿನತ್ತೆ ಗಾಯ ಗೋಬು Gundalike Tigers starting the procedure from the commentators and here. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೇಂಜ್ Pritesh taking the strike for Gundalike Tigers here. ಓಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿನ ಈ ವೈಡ್ ಮಾಡೋದು Jersey number 8 Manish to open the bowling for Sailor. Super Kings from the far end. ಸೈಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ఉంది ಎಂಗ್ಲ ಓನ್ ಟೀಮ್ కొంచెం సైలు కొడుతుంది ಎಂಗ್ಲ ఉంది ಕಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಟೀಮ್ ಅವತ್ತು నీకు ఐటీ బ్యాట్స్మెన్ ఇచ్చింది ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೈಲು ಬಲ ನೀರು ಹಟ್ಟಾರೇನು ಬಲ ಬಾರಿ ಹಾಕೋ ಮಕ್ಕ ಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೀನು ಹಾಕ್ಯಾಡ ತುಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಜದೆ Bowling team, please note that you have complete 20 minutes to complete the over of quota of 5 overs.
4 ಆಗಿ Yes, here we all set for the fifth match of the day. Manish from the far and far. ಅನ್ನ ಆನ್ ಪಾಪ ಕೆರಿಯತ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ Here comes yes, umpires, we are ready. Manish, right arm over the wicket to the right-handed batsman. Sixth match of the day, in fact. Beautiful river sweep from Videshiyar. Ball is heading towards the boundary. Yes, it is a fast boundary from the first delivery. What a start for Gundalike Tigers here. Videshiyar. Ball over the boundary line for a fast boundary for Gundalike Tigers here. What a shot from Videshiyar. That was just outside the off stump. Yeah, they played the reverse sweep. ಶೈಲು ಸಾಯಿ ಸಂಗ್ ಬಂದರದು ಒತ್ತಂದು ಬ್ಯಾಟ್ Here comes Manish. ಅವತ್ಯ ಮೇರ ಮೇರಡೊಂದು Again, ಚಾನ್ಸ್ this time it's a partnership with Wait and watch. ಕನಪ ಅವ್ರು One more run added to the total. Scoreboard already showing 5 on the board at the completion of just 2 delivery. It's a very good start for Gundalike Tigers here. This time it is Prashant, left-handed. Right-handed, left-handed combination for Gundalike Tigers. It's always hard for bowlers to face it. Here comes Manish. This time slower delivery. Raja swings it towards the middle region. We have to wait and watch. Batsman has settled for a single. ಎತ್ತೆ ಚಾಲ್ದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ರನ್ ನೀವೇ ಬಿಡ್ಲ ಮಗ ನೆರಡೆ ಇರಕ After completion of 3 balls, score already moves up to 6 here. Prashant has opened his account with a single. Here comes Manish. This time tries to swing it. He has kept his line. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿನಿ ಆ ಎಮ್ಮೆರ ಕಾಪುಲತ Could not connect it. First dotted delivery of this innings from Manish. Here comes Manish. Again tries to swing it. Appeal for LBW. Leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. Score shows 7 on the board. Final delivery coming up from Manish here. Prashant. Prashant into the paths of Prashant. We need to wait and watch. Fumble by the fielder allows the batsman to pick up the single. After completion of 1 over, scoreboard moves up to 8 for the loss of no wickets. This is a very good start for Gundalike. They have scored boundary in the first ball. Picked up 4 in the form of singles and extra. It's a pretty good comeback from Manish as well. After considering boundary in the first over, he has just given a 4 run from the next 5 delivery. Here we have a change of bowling for CSK. Jersey number 14. Rahul coming from the commentators and to Prashant. Quite a bit of breeze here in the ground, which will be advantage when you have a left and right hand combination where you can score boundaries from the both end of the ground. ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ಬಚ್ಚವರ ಉಪ್ಪಡ್ಪಡ್ದು Breaking the guard for first ball of second over. ಅರ್ಕಾಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓವರ್ Here comes Rahul, right arm, over the wicket to Prashant. This time Prashant sings it over cover. We need to wait and watch. Shoot into the hands of Sujit. First wicket has been fell on for Gundalike in the form of Prashant. After picking up 2 singles in the previous over, he's going for a big hit. That was a beautiful shot, but he could not connect it cleanly. The first wicket has been fell down for Gundalike in the form of Prashant at the score of 8. It's a pretty good start for Rahul here. Has picked up the wicket in the first delivery of his quota. New batsman Chetan to replace Prashant here. A bit of field change for Chetan here from CSK end. Here comes Rahul, second time in his over to new batsman Chetan.
Chetan tries to fix it. There is a protection there. One more run added to the total. Scoreboard moves up to 9. ಜನ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿ Pritesh facing the first delivery from Rahul here. There's a change of field again for this time right-handed batsman Pritesh. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ Pritesh drives it towards the long off region, picks up the single, one more and added. Scoreboard moves up to double digit 10. 10 on the board. So far, so good for Rahul here. He has just conceded 2 runs in picking up 1 wicket. And this time drives it, find the inside edge of the bat. There is no signal from the umpire. Yeah, 1 more run added to the total from Chetan here. Some sensible bit of cricket going in between for Gundalike Tigers from Chetan as well as Pritesh here. Knocking the ball around the ground, picking up the singles, moving the scoreboard. This time full toss delivery. That has completely bluffed the batsman here. He was not expecting that from Rahul. Anyways, it's a dotted delivery. Final delivery coming up from Rahul here. Pretty good over from Rahul here. This time he chips it towards the point region. We need to wait and watch. One ball by the fielder. Allows the batsman to pick up the couple there. After completion of 2 overs, scoreboard shows 13 on the board for the loss of 1 wicket. Pretty good over from Rahul here. After considering 8 runs from the previous over, he has just given away 5 runs and picked up the important wicket of Prashant also. This is a nice little comeback from CSK. Again, there is a change in bowling. We have Rakshit coming from the far end for CSK. Another young talent for CSK here. To Chetan, another left-handed beautiful player. Chetan, here comes Rakshit, full toss delivery, flicking it. Ball by the fielder there. That should have been taken. Poor fielding from CSK here. Waiting, going for a second. Yes, they have successfully picked up the second. 2 more run added to the total in the form of buys here. That should have been stopped by the keeper or the third man of the fine leg. There was no run there. 2 run gifted to the batsman in the form of extras here. Here comes Rakshit. This time again. Way outside the leg stump says the umpire. He raises his arm, it as wide. 1 more run added to the total in the form of extras. This is the first wide of the innings from CSK here, coming in the 3rd over of the innings. Even though they have considered 16, they have considered only 2 run in the form of extras, or in fact 4. This was full toss delivery. We need to wait and watch. Straight into the hands of the fine leg fielder here. 1 more wicket for CSK here. 1 more left-handed batsman back to the pavilion for Gundalike in the form of Chetan at the score of 16. Beautiful piece of bowling from CSK here. bowling ఉంది batting ఉంది. Wicket in the previous over. Oh, it has to bring And a wicket team also in this over in the second delivery of this over. We have Vaishak, jersey number 12, Vaishak, replacing Chetan here. There is a bit of field change for Vaishak here. Looks like cover corner, deep mid wicket, long on, and deep mid off. Here comes again, tries to hit it, chance of a run out at the strikers, and that was the directive. What a throw from fine leg fielder here.
on. He has broken the stumps at the non-strikers, and there's a big wicket for CSK here. Poor bit of running between the wicket, completely miscommunication between the batsmen here. Vaishak is back to the pavilion. Big blow for Gundalike here. Score still remains on 16. Beautiful piece of bowling from Rakshit here. Not considering too many runs, keeping the line and length, not allowing batsman to swing his arms. One more wicket here in the form of run out. New batsman Pawan at the non-strikers end. This time Pritesh goes down the ground. Powerful hit, but straight into the hands of the fielder at the long off region. He could pick up only a single from it. One more run added for Pritesh here. Rakshit to the new batsman Pawan. Another tall batsman. Beautiful ball from Rakshit here. Appeal for LBW. One more run added to the total in the form of leg by. His score already moves up to 18 on the board. Beautiful piece of bowling from Rakshit here. This time to Pritesh. Beautifully bowled, just outside the off stump. Keeping it under control. One more dotted delivery after completion of 3 overs. Score moves up to 18 for 3 here. Still 2 more overs to go in this innings. Gundalike at least aiming up to 35 to 40 runs. We have seen in the previous match, all the match team were able to chase it. Change of bowling for CSK here. Jersey number 8 is back. Sorry, in fact 6 is back. Manish bowling is second over of the quota. Remember, we fielding team allowed to use 4 bowlers. 1 bowler can bowl the 2 over in the innings of 5 overs. The change of field here for Pawan here. There is a deep third man, cover, long on, long off, as well as deep mid wicket. Here comes Manish from the commentator and to Pawan. Beautifully ball. Plumb in front of the wicket. No hesitation from the umpire to raise his finger. One more wicket for Manish here. One more wicket has been fell down for Gundalike. Gundalike are in big trouble here. They are 4 down at the score of 18. One more wicket for Gundalike. It is Ganesh to replace Pawan. There's a constant conversation between the fielders as well as the bowler. He is setting up the field, however he needs it. Captain has given the free hand for the bowlers to choose the field. Here comes Ganesh facing the first delivery from Manish. Tries to reverse it, he finds it, he was able to bisect the fielder. By the time fielder picks up the hit up, need to wait for umpire signal. Batsmen are able to pick up only 1 run from it. Beautiful piece of fielding from the third man fielder there. Was pretty quick to pick up the ball and throw, not allowing batsmen to pick up the 1 more run from it. Pritesh came as an opener, staying till the end, tries to reverse it over the head of the third fielder. Need to wait
Yes, batsman were able to pick up the couple of from that beautiful shot from Pritesh here. That was a low full toss delivery. He was able to connect it and hit it over the square fielder for picking up the couple of runs. Scoreboard moves up to 21 on the board. Here comes Manish right now over the limit. This time tries to scoop it but could not collect a chance of a run out. Direct it would have been gone at the strikers and hit up it. This is unfortunate for Pritesh here. He hasn't grounded his bat. Chance of a run out at the strikers end, but the ball has hit the stumps as the no strikers end. One more wicket has been fell down for Gundalike. This is unfortunate for Pritesh. He played so well for Gundalike. He scored up. Came as an opener, scored up to 11 runs for his team. Beautiful little inning from Pritesh comes to an end here. Final two delivery coming up from Manish here. New batsman Deepak to replace Pritesh. Ganesh facing the fifth delivery from Manish coming right arm over the wicket. Again, this was slower ball. Way outside the walk line signals the umpire. One more run added to the total in the form of extras. Bowler is trying something different here. He has bowled really good and trying for a slower ball. Again, this time pace on pace. Appeal for a run out are the strikers and no signal by the umpire. One more run added to the total in the form of leg byes. Again, an excellent over for CSK here. They have picked up 2 wickets in this over. New batsman Deepak facing the final delivery from Manish. Manish bowling his penultimate over for CSK here. He has tried to drive it but he has completely beaten the delivery. One more dotted delivery for CSK. Score still remains on 23. Rakshit Wadi. Oh, leg spinner. Rakshit 23 on the board. And worry in your leg spinner. Final over coming up for Gundalike here. We have a new bowler. New bowler. Vamsi to bowl the final over for CSK from the far end. Final over coming up for of this inning. We have the cow corner, mid-on, mid-wicket. That was way outside the back line umpire. Signals it as a wide. One more run added to the total. New that ultimate over final over began with a wide here. But bowler trying something different. Beautiful piece of delivery, but there it was not a great line. Again from Vamsi here. One more run added in the form of extra. 2 consecutive wides from Vamsi here. Giving the boost to the Gundalike Tigers scoreboard. Scoreboard moves up to 25. Sorry, 27. Again way down the leg side. One more run in the form of extras as well as and one more run added in the form of singles. Score moves up to 29. 3 consecutive wide from Vamsi here. This is not expected from Vamsi for CSK. At this junction of the game, takes it straight into the hands of Mukesh there. One more wicket for Deepak. He chips it straight into the hands of the mid-on fielder. Finally Vamsi getting his line
correct, and he's picked up the wicket in the first legal delivery of this over. ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಮರಬಾರ್ದು Gundalike Tigers already 6 down, and here we have Rakshit, one more big striker coming in for Deepak here. Vamsi coming again from the far end, this time for a new batsman, Rakshit. That was again Vamsi again missing his line here. One more, fourth wide of this over from Vamsi. These wides are gems for Gundalike here. They were on 23 in the beginning of this over. They had scored in 4 extra in this over. In fact, not even scored. It was given as a gift from Vamsi here. He tries to reverse it. One run completed successfully. Running for the second. Yes, batsman were able to pick up the 2 runs successfully from it. 2 more run added. Score goes up to 33 on the board. Very good score for Gundalike here. Already they have still 4 delivery in this over. किसका They need to maximize this over. They already got शाम को फोन करो मैं मैच में 4 run in the form of extra in this over. This time away down the leg side. Again missing his length. Yes, wide signal by the umpire. One more run. One more wide here from Vamsi. हेलो Yeah, umpire signal. It is the time of batsman fielding team has to bring up one more extra fielder in. Inside the 30 circle as is the rule. Which is salt to the wound for CSK. Yeah, drives it straight into the hands of the fielder in the cover region by the bat. Fielder picks up and throws. Batsman able to pick up the single. One more run added to the total. Final 3 delivery coming up from Vamsi here. Again beautifully balled straight into the hands of a fielder. Chance of a run out at non-strikers, and yes, run out. Ganesh has been fell down for a run out here. One more wicket for Gundalike. Score already moves up to 36. Final 2 delivery remaining here from Vamsi. Vamsi has already considered 13 run in this over. As many as 5 he has considered in the form of extras. ये 15 जुड़ी Here comes Vamsi. Right arm over the wicket to Rakshit. Rakshit tries to hit the chance of a cotton ball. Dropped by the bowler. Beautiful running between the wicket here from Gundalike batsman. 2 more run added to the total. Still one more delivery remaining in this over. This is going to be a pretty long over for CSK here. The middle of the heat. This was not expected from Vamsi. This time beautifully bowled and equally well batted from Rakshit here. Ball is racing towards the boundary and he was able to pick up the boundary in the final delivery. Beautiful base of finishing from Rakshit here. Score has moved up to 42 on the board. On the beginning of in this over, they were just 23. They were able to pick up 19 run in this over. Beautiful piece of finishing from Gundalike here. Score of 42 after completion ball of pad number chamar English. Very good score for Gundalike. CSK need 43 run from 30 legal delivery. ಎನ್ಮ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಏ ತಿರ್ವರನ್ನ ಅಗಲ ರನ್ನೇ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬಾರ್ಡ್ ಐಡ್ ಬಾರ್ಡ್
ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿಗೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ದಾದ ತಗೋರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏರು ಉನ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಅಲ್ತಾ ಚಿಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಅಲ್ತಾ ಅಂದವೇ ಉನ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ For 23 in the ఆయన ఆల్రెడీ బ్యాట్ ఉంది ఉన్ని కిషన్ fourth of the 4 overs, they were able to pick up 19 runs from the final over for Gundalike Tigers and రేట్ మాట్లాడుతుంది giving the target of 43 for CSK. Here we have, here comes the two openers for CSK, jersey number 3, Mr. Mukesh, as well as jersey number 21, Sujit. They need to score at the run rate of 8.3 runs per over here. Yeah, we have a Suti taking the strike for CSK. బౌలింగ్ From the commentator hand, we have Deepak picking up the ball for Gundalike Tigers to ball the first over of the innings. 43 run required from the cut illegal deliveries. We have a pretty good match here. If CSK are able to choose it, I would like to call the Padavu challengers as well as Vigneshwara Yodhas to come to the commentator desk for the next match. Vigneshwara Yodhas as well as Padavu challengers. First delivery, just outside the off stump of Suji, tries to swing it. Started with the dot for Gundalike Tigers here. Here comes Deepak, left arm, round the wicket to Suji. So they swing it straight into the hands of Pritesh. First wicket has been held on for your CSK. At the second delivery of the innings, big wicket, big fish. Sujit is back to pavilion. Chasing the target of 43 yards. CSK has lost wicket in the second over of the innings, second delivery of the innings. In fact, scoreboard still shows nil here for CSK. We have a new batsman, jersey number 6, Manish, replacing Sujit here. ಆಯ್ತಾದ ಬಾರ್ದು ಇರುವ ರನ್ ಇತ್ತಿನಡೆ ನಾಲ್ಕು This is a dream start for Gundalike here. They couldn't have asked more from Deepak. He has already picked up the big wicket of Sujit. ಟೀಮಡ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕೆರ್ತಿರ ಎಂಕೆ ಬಾಲರ್ ಅತಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ರು ನಂಚ Bowling the third delivery to new batsman, Manish. Manish way outside the off stump, sees the umpire. Fast run for CSK in the form of extra. In between batsmen were able to pick up the single from it. One more run, 2 run added to the total. Score to start checking for CSK here. Mukesh facing this first delivery. He came as an opener along with Sujit. Seeing all this drama has been on strikers, and this time beautiful piece of bowling from Deepak here. Bowling stump to stump. He was able to pick up the middle stump of Mukesh. Mukesh is back to pavilion. Score still stores 2 for 2 here for CSK. What a start for Gundalike here. Both the openers for CSK are back to pavilion now. Nitin, jersey number 6, replacing Mukesh. What a start for Gundalike here. They have picked up the both openers. Both openers are back to pavilion for CSK at the score of just 2. They still required 41 now. 41 from 27 delivery. Here comes Nitin. Nitin is a very experienced player. He needs to perform under pressure here for CSK. Here comes Deepak.
Left arm again. Chance for an out and a long strikers and directed. Batsman would have been gone. Directed batsman would have been gone. Beautiful pace of fielding as well as bowling from Gundali KR. All deals up for Tigers, yeah. They're roaring in middle. Lions, they have kept the Lions quiet. Here comes Deepak to Nitin. Slower delivery. The batsman here. One more dotted delivery from Deepak here. Beautiful piece of bowling from Deepak. Very good controller. In the power play. Deepak. Again, this time to Nitin. Nitin finding very difficult to find the middle of the bat. Again, tries to scoop it. One more dotted delivery from Deepak here. Fantastic bit of bowling from Deepak here. Just considered the 2-run and able to pick up the 2 important wickets of CSK. Both the opener for CSK back to pavilion at the score of 2. After completion of 1 over, scoreboard still remains on 2 for 2. Yours, Sada? I would like to call the players of Padavu Challengers as well as Yodas, Vigneshwara Yodas to come for a signing. Manish and Vipin are in middle for CSK. They need to build up the partnership here. We could score some runs. Not only keeping the wicket in hand would help for CSK. They need to find the singles and double boundary in your deliveries. This time bounces with it. Need to wait and watch. One more. Running for a couple. Yeah, they were able to successfully able to pick up 2 more runs. Scoreboard moves up to 4. Second delivery. Again, not signal. So scoops it could not connect. Chance for a This is a fall to the win for CSK. One more wicket has been held on for CSK here in the form of run out. Manish is back to pavilion. Again, a miscommunication between the batters here, causing the wicket for CSK. Scoreboard remains on 4. Still required 39 runs. 22 deliveries. 39 runs in 22 deliveries. Here comes the new batsman, jersey number 07, Shivaraj, replacing Manish. He needs to stay in the middle, along with Nitin. Need to build up the partnership here. At least the partnership of 15 or 20 would bring the CSK back into this group. Here comes up Vaisakh. Chad trying for a reverse sweep, appeal for a LBW, gently rejected by the umpire. We need to wait and watch. Yes, it is leg by signal by the umpire. One more run added to the total scoreboard, slowly moving up to 5. Yeah. Here comes Vaisakh. Shivaraj drives it into the long on region along the ground. He is able to pick up the single. One more run added to the total, slowly scoreboard moves up to 6. Still. Here comes Nitin, shoots it straight into the hands of the fielders. Here comes Vaisakh, this time away outside the walk line, signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extras. Score moves up to 8. Final delivery, again drives it towards the long on region. One more run added to the total. Some sensible from Nitin as well as Shivaraj here.
slowly building up the partnership for CSK after completion of 2 overs. Scoreboard moves up to 9 on the board. ಅವಳು ಪೂರ್ಣ ಮೂಲ Till the required. ಹತ್ತು ಮಾರ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಬಂದೆ ಹತ್ತ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ್ದಿ ಏರ ತೀರು ಓದ್ತೀರಿ ಅವಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಜಿ ಆಯ್ತಿದ್ದ ಏನುಡಾ. Now they need to find the boundary in each and every over. 3 overs remaining, 34 runs to get around the run rate of 11 point. 3 runs per over. We have a Julian, no, it's Deepak picking up his second over of his quota. There's a bit of field change for Deepak. From Deepak here for Shivaraj. Beautiful in first over, picking up the two important wickets and just considering the 2 run. Here comes Deepak. Shivaraj driving it straight down the ground. Beautiful shot from Shivaraj, but there is a protection and long off reach and he was able to pick up the only single from it. That was struck powerfully from Shivaraj. Just for a single. As long as Nitin is in the middle, there is a hope for CSK here. We all know how destructive is Nitin. He's played so many tournaments, won so many matches single-handedly for his team. We need to face Deepak here, who is in very good rhythm. Tries to reverse it. Was able to pick up the single from it. One more run added to the total. We need some big shots here. Score is still on the 11. Still 32 runs to get. ಅಭಿಯನ್ನ ಬ್ರೋ ಪಾಡ್ತೀರ Here comes Deepak. Slow delivery. Top edge. They were able to pick up the single. Beautiful piece of fielding from Pritesh. There in a long on region, he has kept the batsman just for a single, one more than attitude. Total scoreboard moves up to 12. 31 required. Beautiful piece of this was why signal by the umpire. One more than added to the total in the form of extras. They need to find the boundaries in this over. They can't rely on singles and doubles. This won't do it for CSK. Deepak. Beautifully bowled into the block hold. Not giving any chance for Nitin to freeze. One more dotted delivery from Deepak here. He was bowled beautifully here for Gundalike. Just considering 2 in the first over. Again a slower delivery, appeal for LBW. Leg by signal by the umpire. One more run added to the total in the form of extra. Scoreboard moves up to 14 on the board. Still a delivery remaining in this over. They need to find the boundary in this form. Here comes Shivaraj going for a big here. We could not connect it. He has completely missed the delivery from Deepak here. One more good over from Deepak. He has kept the run rate under check. For Gundalike is not giving any big shots for the batsmen of CSK. Scoreboard shows just 14 on the board after completion of 18 deliveries. 12 balls remaining. 29 run required for CSK. ಅವಡೆ ಕಪ್ಪ ಮುಟ್ಟುನ 29 from 12. ಕಪ್ಪ ನೆಗರ್ ಇವಾಗ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವರು ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಜೀವರಜ್ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ Coming from the commentator India. ಪೋಬ್ಜಾ ಸ್ಟೀಲ ಎಸ್ಎಸ್ That 2 big blows from Deepak in the first over. We were under pressure after that. They were not really in the game.
Completely outplayed by Gundadike here. Prashant starts with the top. The fourth over. Important over for both the team here. Penultimate over. CSK needs some big shot from the bats of Nitin as well as Shivaraj. Here comes Prashant. Second time in his over. Nitin again going for a big hit. He is not finding the middle of the bat here. One more dotted delivery from Nitin. Ten more remaining, 29 runs to get. Here comes Prashant. Nitin again way down the field for a wide signal by the umpire. Batsman taking भाई एक बॉल आगे जाता ना ले बच्चे यार अड़े बॉल some big shot from second stump batsman tries to swing, he is not finding the middle of the bat. Chance of a run out at the strikers, and unfortunately he was not able to find it. One more run added to the total in the form. CSK, they need to find the boundary lines. The middle of the bat. Here comes Shivaraj. Shivaraj this time swings it, need to wait and watch. Lucky. It was landed safely. One ball by the fielder. Live lucky, Vedra Picked media. up a couple of runs there. Some maintenance from Shivaraj here. सरता मन पिए Tarta namane. आई तो सोच नहीं थी मारे Some maintenance from Shivaraj here. Here comes Prashant. This time he has picked up the next stumps of Shivaraj. Well, replay from Prashant here. There was a chance of long on region, but Sundar couldn't pick up the catch, but he has picked up the leg stump of Shivaraj. Shivaraj back to the pavilion, new batsman Rahul replacing Shivaraj. 8 ball remaining. 25 to get. Yang bayi ini single dip. Aru, all dakku er. Yang single dip tadi ini. Akhirnya bayi itu na. Anyways, the final delivery coming up from Prashant Bayi itu nih. to Rahul. It was a beautiful flower delivery from Prashant, completely deceiving the batsman. What a good over from Prashant. Picked up the wicket of Nitin as well as Shivaraj. 25 required in the final over for CSK. Scoreboard just on 18 for CSK here. आज ना जगह ने कोई बैटिंग कर रही है आए टच में टच नंबर मुझे तो टीम रन बोल पहला I'd like to call the captain of Padau Challengers as well as Bhubaneswar Yodas to come for a toss. Here comes Rakshit. Beautiful piece of delivery. Oh, it was way outside the stump. Saves the umpire. One more run added to the total in the form of extra. In the air, beat into the hands of a shot cover there. One more wicket has been held on for CSK. Prabhakar back to pavilion. New batsman Rakshit replacing Prabhakar. 4 balls, 4 sixes.
will tie the match for in the 5 ball. 4 big hit required for CSK. Yeah, to Rakshit. Again, beautiful place of bowling from Rakshit here. One more rapid delivery from Rakshit. Rakshit tries to send it. One more rapid delivery. Now there's a formality remaining here for Gundalike. They have closed this game. Beautiful shot from Rakshit, way down the ground. He was able to pick up the single one more. Scoreboard shows 20 on the board. Rakshit. So Rakshit tries to sweep it. Able to pick up the single from it. One more run added. Final delivery coming up from Rakshit. This time, beautiful piece of bowling from Rakshit. Yeah, that's a game. That's a game for Gundalike. Congratulations, Gundalike, for winning this match. Beautiful piece of batting as well as bowling from Gundalike. Sees the match here for Gundalike. ಲಕ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ ದೀರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ದೀಪಕ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ previous match Rakshit for 7 runs of just 3 deliveries and also picking up a wicket and just 3 runs. Rakshit Gundalike Tigers, would you please come on to the stage and receive your man of the match award. ಅಲ್ಲ ಸಾವನ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಣ್ಣ ರಾಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟೇರಿಯ ಮಾತ್ರ ಏಪಲ್ ಯಾಕೆ ಜಾರು ಮಾರೆ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ ಇತ್ತ ಜಾರು ಒಂದೆಂಚು ಮಾರೆ ಆರು ಫೋನ್ ಬಂತೀರ ಅವನು ಬ್ಯಾಟ್ ಅವನೇ ಗೊತ್ತೋಡಿ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಓಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಾಲ್ ಹೋದ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಓಲೆ ರಟ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೆ ಬರ ಬಿಡಿಯಂಟಿ ಯಾರ್ ಕಾಂಪರ್ 13 ಗೋಪೆರ ಸುರಾನ ಆಯ್ನಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಗು ಗೊತ್ತು ಅವಡೆ 13 ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅದು ಲಕ್ಷತ್ಯ ಸಾರ ಯಾರದು ಜಗನ ಕಾಂಡ ಇದು ಮೂಜಿ ಗಂಟನ ಇಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಗೋಬಿಜಿನ 13 ಸಾರ ಕೊರ್ರ ಸೈಲು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಗೊಪ್ಪಡ
ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬೇಡ ಟ್ರಾಸಿಗೆ ಬರ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ఏ టాసినేరు Declare actions now is the match 7 of Levan. Top match challenges was Vigneshwara Vedas. The captain of Vigneshwara Vedas, winning the toss and no hesitation in his mind to field fast. The top match challenges to have to set a target for Vigneshwara Vedas to chase it down. The final side of the match, which has to be completed within the time allotted for them is 20 minutes. The two umpires have made the walk out to the middle, Mr. Siraj, the main umpire, as well as Mr. Suresh, who is Indian square leg umpire. The first delivery will be bowled by Jivan, and he will be bowling to Mahesh. Beautiful ball, completely beat all ends up. Fumble there by Ashwin in the field. Allows the batsman to cross over for a single, but two in the form of a leg by signal by the umpire. So the first runs on the board in the form of extra. Ashwin was the man who had fumbled that one.
who are doing an easy run out of the very first delivery. Enjoying the behind the stumps. And a good look at the field, setting the field as per the bowler's requirement. Jiva, second time in his over from the far end, will be bowling this time down the leg side, very far away from the reach of the batsman. It's a wide signal by the umpire, second run round the board. It's a deep shot who is on strike, it is jersey number 17. Comes up, balls over the wicket, this time gets in the middle, the ball running towards the boundary line, so Rakshit is a fielder there, it's the ball in play. He's threaded the ball quite nicely, once again a fumble there in the field. It was the batsman to come back for the second run. 2 more runs to be taken, the score moves up to 4 and Deep Shit is off the mark. The first over in progress, there's 2 deliveries involved so far. But 2 legal deliveries involved from G1. Third time in the over, bowling to Rakshit. Rakshit this time once again outside the leg stump. Right signal by the umpire, 1 more run added to the score in the form of extras. Extras mounting up to 3, 2 in the form of wide, 1 in the form of a leg tie. G1 also to bowl like third delivery, off is over. Comes in balls to Rakshit. What a left shot, he's up in the air, fielder coming underneath it, he has dropped that run. It's gone all the way to 6. It was through his hands. That's a lucky escape for Dixit here. The score with that 6 moving up to double figures, 11 on the board. Dixit once again outside the off stump, right call by the umpire. 1 more run in the form of extra, 12 with that extra there. Once again down the leg side, once again a wide signal. Umpire Mr. Siraj is having a lots of exercise to do there. Still 3 more deliveries to go. G1. Balls outside the off stump this time. Once again the score is a wide. 3 consecutive wides. Down the leg side, 4th wide, consecutive ball by G1. Really not finding his line. Just 3 deliveries, 15 runs already been scored. Good delivery this time, putting that 49. 2 more deliveries to go in the first over. Already a big over this one. 15 already considered by the bowler. This time once again there's a good delivery coming back to his rhythm is the bowler. G1. Final delivery. A big over. This one. In fact inside the power play. Not much of runs are scored from the back, but the extras dominating. This time once again a leg ball signal by the umpire. So that's the completion of the over. After the completion of the first over, the score is on 16 on the board. Without any loss of wicket for Padal Challengers. The first match of Padal Challengers ended up in a tie. It was a very, very good match to watch. The main batting match that one. 10 runs were required of 12 deliveries. At one stage it would have been, everyone thought that Padal Challengers would cruise on and go on to win that match, but finally the match ending up in the tie. So it's a must win for them, as well as for Vigneshwara Yodas. The bowler to bowl the second over from the side of Vigneshwara Yodas.
Nihal to the ball in the second over in the first half is quarter. Will be coming from the commentators guys, and already we have seen a big over. The first one coming to an end, 16 runs score of that over. Extras are really dominating in that one. Apart from that, boundary which was hit by Dikshit. For the next match, the 8th match of the day, I would like to call upon the captains of Lagan Spartans as well as Karnataka Knight Riders to please come onto the stage for the official signature of the players and also get ready for the toss, the last match of the day. Nihal comes and balls at a big shot down the leg side, a wide signal by the umpire. Starting off with a movement down the leg side, 17 already on the board. Nihal, back to ball, a legal delivery. Goes to big shot, drives the ball, hands on, not right from the middle of the bat, but still manages to get a single, getting the inside half of the bat. Harish was the man who does the fielding on that delivery. Second time in the over. Coming from the commentator's eyes, and balls too far away from the reach of the batsman. Once again it's a wide. Lots of extras are considered, even though they had lost that first match against RRFC. Vigneshwar Yodas in that match considering 11 extras, and so far in this match we are nearing to that one. Good delivery this time onto the pads of Mahesh. Inside edge onto that Maidhi. So that's a single being taken. Mahesh is not the mark of that single. The score now moving up to 20 on the board. 3 runs already in this over. Nihal this time once again balls outside the off stump. A legal delivery this time. Saves the umpire. So one more dotted delivery against the name of Dikshit. Dikshit on strike. Once again goes for the reverse shot. Not making contact with the ball. It's a wild signal by the umpire. One more extra to the total. 20 of extras have been bowled. Nine extras, 9 wides, including to that it's a 2 leg byes. That means 11 already in that. The score is on 21. Just 10 runs have been scored from the bat. Once again goes for the reverse shot. Is Dikshit play, trying to play with the single-handed shot. Final 2 deliveries remaining in the over number 2. Heading towards a huge total here. We have seen 43 is the highest target which has been set. This time goes for the reverse shot, making some contact with the ball. Wanting the second run was Mahesh, sent back by Dikshit, rightly so. There was no chance of a second run, which would have been a suicide if we had attempted for that. Right thinking from Dikshit. Mahesh on strike to face the final delivery of the second over. The bowler is Nihal to bowl. This time gets outside edge of the bat, the ball flying in the no man's region, in fact in the gully region. They are coming back for the second run, quite comfortably finishing off that second run as well. That's the conclusion of the over. Over number 2 comes to an end after the completion of 2 overs. The score going up to 24. 8 runs considered of this over from Nihal. 18 legal deliveries remaining in the innings for other challengers to set a target for Vigneshwar Yodas. Meanwhile, for the last match of the day, I would like to call upon Lagan Spartans as well as Karnataka Knight Riders to please come on to the dais and for their official signature.
ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಗಾನ್ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The bowler change in the bowling department. Manju is the man who has been brought into the attack to bowl the third over and the first of his quota. He'll be coming from the far end and he'll be bowling to Dikshit. Manju. Dikshit goes for the big one. Wonderful shot. Magnificently picking up that length of that bowler. Has smashed that one over the top of the fielder in the low square region for the maximum. The second sixer from the bat of Dikshit. The score with that sixer moving up to 30. The firing start being given by these two openers with the help of Salma. That bowling from the bowlers of Vigneshwar Ayyadas. Down the leg side this time, it's a wide. None of the batsmen, none of the bowlers have been able to contain the bowling line. Each and every bowler bowling that extra delivery. Good delivery this time. Oh, it's a wide call by the umpire. Once again, outside the off-stump delivery. Back-to-back wides here from Manju. He was being a smash for a six of the very first delivery he had bowled. Third time in the over. So it's a wrap on the pads. The ball would have gone on to miss the leg stump, says the umpire. Leg bar signaled one more run to the total in the form of an extra. The score moving up to 32, 33 in fact, I beg your pardon. Mahesh on strike. Still 3 more deliveries to go in this over. Quick outside of the ball, flying in the slip corner. Ganesh is the fielder there. The over number 3. 3 overs completed, the scoreboard showing 36 on the board. None of the bowlers have managed to get a wicket. It's A53. Partnership of 56 runs between Dikshit as well as Mahesh. ಇದನ್ನೇ ಸೋಕು ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನೇ ಕುತ್ತಗೊಳ್ಳಂದ್ರು ಜೈದೇರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಗಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಪ್ಲಾಗ ಯಾರು Correct on the pads, a chance of a open Mahesh has sacrificed his wicket. So the wicket number 1 falls at the score of 36 on the board. Mahesh is the man who has made his work. 36 for the loss of 1 wicket. One wicket run. Responding to the call from Mahesh. He was shot of his crease. The partnership of 36 runs comes to an end. And that brings Yogesh out to the middle. ಇದು ರಡ್ಡು ಸೋತಿನ ಫಲಾನಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ Mahesh is back in the pavilion after scoring 5 valuable runs against team of 6 runners. ಕರ್ನಾಟಕ ಅప్పుడు ಒಂದು ಉನ್ನತೆ 17 ರನ್ ಉಂಟಾಗಿ It's Yogesh home to strike. ಅವರೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ವಿನ್ನ ನಾನು It is the second delivery from Harish. Plenty of experience this man has under his belt. Both with the ball and the bat in his hand. This time outside the leg stump, a wide signal. ಟೈ ಐನ One more run to the total. The score is up to ಟೈ ಐನ 37. ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಸೋತೀನಿ 60 ಅಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿತ್ತು 38 Goes for the big one. It's in the air. It's in the air, but it's one bounce into the fence.
One bounce into the bench for four. ఉంటున్నట్టే గాలి పోయిపోదు అవి Just a falling shot by catch Aninja. బాల్ So lucky escape for Yogi there. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಮೂರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ತೋಡು ಸೇರ ಬರ್ತಾರೆ Welcome boundary for Yogi. With that boundary, the score moving up to 41. Good shot. Ball ಮಾಡೋರತ್ತೆ ನಿಖಿಲು ಅವರ ನಿಖಿಲು ಅವರ ಐದು ನಾಲ್ಕು ತೋಡು ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರತ್ತೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೈದ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಇದೆ ಅವನು ತುಕು ನಾಲ ರಡ್ಡ Heading towards the first half century of this tournament. 7 shot. Gustav once again picks up the length. Good shot into the hands of the fielder. Not more than a single run result for Yogi this time. One more run to be total. The score moves up to 44. There's still a couple of deliveries remaining in the number 2. Down the left side, it's a wild call by the umpire. 55 already on the board. This is the highest run in this tournament. This time it's been lofted high up in the air. 3 fielders coming underneath it. And the catch has been taken. That's a downfall of Dikshit. Wonderful innings coming to an end. Trying to accelerate the scoring, trying to get as much as one possible in the remaining few deliveries. He is back into the pavilion after scoring 17 valuable runs with a couple of big shots. ಯಾಪಾ 17 of 14 deliveries. Handy knock from the batsman. And that brings no hit out to the middle. There's still 7 legal deliveries remaining in the innings. The score already on 55, the highest team total of this tournament. Outside the after, that's a wide. Plenty of extras supporting the challenges. This time just inside edge of the bat, lucky for the batsman, the ball not sharing into the stumps. So that's the completion of the over. Over number 4 comes to an end after the completion of 4 overs. The score is on 46 on the board for the loss of 2 important wickets. Both the openers are back in the pavilion now. The first wicket falling at the score of 36, the second one at the score of 49. So the total is on 56 out of that. My scorer Nagaraj alongside me suggesting that 14 wides have been bowled so far in the innings by the bowlers of Vigneshwara Vedas. 14 wides. That means 2.2 overs extra been bowled by the bowlers. Hello? Nehal to bowl the second over of his quota. And the last one for his team. Lofted shot from Yogesh. He is just playing with the field set by the captain of Vigneshwara Vedas. 2 more runs to the total. The score now with that couple moving up to 48. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಗನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನರ್ಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Instead the ball is been driven firmly straight into the hands of the short extra cover fielder there. Harish was the man who stipulated in that region. 4 legal deliveries remaining in the innings for Padal Challengers. 48 already on the board. Outside the off stump, it is being helped by the bowlers. One more, 15 wides to so far. 49 is the score. This time left alone, but it was a good thinking there from the bowler, keeping the ball wide, just a little bit wide from the reach of the batsman. The score still remains on 49. Nehal, 4-10 in the over.
Hands up looking shot, straight into the hands of the fielder. A chance of a run out. A direct hit was required from Harish. That's a 50 up. 50 coming up for Padal Challengers. The first team to achieve that score of 50 in this tournament so far. It was the highest of 52 runs in the previous match. Oh, what a shot! Beautifully played, straight into the hands of the fielder. Unfortunate for Lohit that he couldn't clear the waves. He didn't get the distance there. Trying to clear the body lines, unfortunately not managing to do so. Into the hands of the only fielder in that deep square leg region. The catch has been taken neatly by the fielder, and that brings the captain out to the middle, Dhanush. The score is exactly on 50. Final delivery coming up of the innings for Padal Challengers. We have to ball the final delivery. That's a beautiful delivery, and he's been stumped of the final delivery. The captain losing his wicket of the final delivery. And that's the end of the first innings. After the completion of 5 overs, Padal Challengers have managed to score at a rate of 10 runs per over, and they have managed to score exactly 50 runs of 30 deliveries. That means the target for Vigneshwar Vedas when they come out to bat is 51 of 30 deliveries. Just over 10 runs per over is what required right from the beginning of the innings. They have contributed 15 runs in the form of extras, in the form of wides, along with the 4 leg byes. So 19 extras out of the 50, which has been contributed by the bowlers of Vigneshwar Vedas. Padal Challengers are doing a pretty good job with the bat in their hand. Now it's up to the bowlers to contain the batsmen of Vigneshwar Vedas from scoring that for 51 runs, which they require for victory. So we'll be back with the live actions within a short while from now. Passengers agade. Passengers. Bowlers are making their walk out to the middle. Jayant as well as Akshay. 51 is the target. No time to relax for the batters of Vigneshwar Vedas. 10 runs per over is what required right from the beginning of the innings. And soon after this match, I will be having the final match of the day played between Lagan Spartans as well as Khanarkar Knight Riders. The two team captains were requested to please get ready for the toss after the formalities of the signatures has been completed. So big sheet to start the first innings of the second innings. He'll be bowling from the bottom to Jayant. Good delivery, beautifully bowled. Very much.
Sitting outside edge of the bat, the ball flying in the slip bottom. Dikshita, second time in the over. Into bowling to the left-handed batsman Akshay. Change of guard for the bowler. Into coming right arm, round the wicket to the left-handed batsman. Good shot. Excellent cover that there from Akshay. Just for a single. Apart from the singles, they have to try and get as much as boundaries in over. At least a couple of boundaries each and every over is what required. Because the run rate required right from the beginning is exactly 10 runs per over. Dikshita, total the over, bowling to Jayanta. Present delivery, beautifully bowled, completely beating all ends after 4 Jayanta. Left cut delivery there from Dikshit. Right arm over the wicket from the far end, Dikshita. There's a big pass on the left side, it might be a run, yes it is, it's a very call by the umpire. S and no is continuing out there in the middle for the two batters, Jayant as well as Akshay. The first touch round, this innings. Already we have seen 15 wides have been bowled in the previous innings by the bowlers of Bhubaneswar Yodas. The delivery once again not properly timing, getting the middle of the bat, inside edge of the bat for Jayant. One more run to the total, the score moves up to 4 deliveries. The final 2 more deliveries remaining in the over. It's Dikshit from the far end to bowl the pick over of the first, pick the delivery of the first over. This time a very good shot there from Akshay. Played it left shot into the hands of Dhanush. Meanwhile, the batsman coming back for the second run quite easily. 2 more runs to the total. The score moves up to 6 with that shot from Akshay. Making his intention clear is Akshay here. Wanting to go after the bowling of Padal challenges. Goes for the reverse shot. Completely beaten. That's the completion of the over. Over number 1 comes to an end, and after the completion of the first over, the score is on 6 on the board without losing any wicket for Bhubaneswar Yodas. May also welcome Mr. Umesh Dandagiri for this tournament. Chattanagara Premier League 2024-25. I welcome Mr. Umesh Dandagiri towards the dice. The second over coming up, and it's Dhanush who will be bowling the second over. The captain himself taking the responsibility of bowling that second over. A hearty welcome once again Mr. Umesh Dandagiri to the dice. The Dhanush will be bowling the second over on the first of this quarter. Will be coming right arm over the wicket from the commentator's dice, and chasing a target of 51 runs. This time ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಪೂರ ಆಗಬಾರ್ದ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನ ನಾನೊಂದು ಜಾಜಿ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ತಪ್ಪು ಸಮಾನ He's cleaning up. James' wicket has fallen. Wonderful delivery there from Dhanush.
So Ganesh has picked up a valuable wicket in fact for his team. Giant trying to go across the line of that tournament. Completely beaten. Simon Shattered. The score is on 6 on the board for us and that brings Harish out to the middle. 45 more runs required in the remaining 22 deliveries. Anything can happen. Bakar, punite. ఆయన పోయింది మరి ఎక్కడ Single been taken of the delivery. Tanisha. Fourth time in the over, this time to the left-handed batsman Akshay. Yes, for the shot there. Not properly timing it, but still managed to get a single. One more run to the total. The score was up to 8. lefty ball and right and mouth right there. The singles will not help for Vigneswara Yodas. They have to go for the big ones. This time Harish trying to go over the top, not properly timing. Changes for an out. That's the end of the innings for Akshay. He's one out. So openers are back into the pavilion. Rakshit is a new man making his walk out of the middle to replace Akshay. The score is on 8. $43 more required in the remaining 19 deliveries. Ganesha coming right arm over the wicket from the commentator's eyes and pretty good over so far. Just 2 runs considered. This time drives the ball straight into the hands of the fielder. That's the completion of the over. Over number 2 comes to an end after the completion of 2 overs. The scoreboard showing just 8 on the board. 43 required in the remaining 3 overs. That means 18 legal deliveries remaining. And 43 is what required for Vigneswara Yodas. Rakshit is on strike and Dikshit to bowl the second over of his quota. Good looking shot there from Rakshit. It's a boundary, first boundary of the innings coming from the end of Rakshit. The score number moving up to 12. 59 runs are more required of the remaining 17 deliveries. Can be achieved if Rakshit is out there in the middle along with him Harish, the experienced campaigner.
17 deliveries, 39 required. 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Goes for the leg ball this time. Once again, this time he's gone straight into the hands of the fielder. Trying to accelerate the scoring. Right thinking there from Rakshit because he knows that singles will not at all help his team. At least trying to go over the top. Unfortunately, he couldn't clear it, finding the only man in the long on region. And one more wicket falls at the wrong moment when Rakshit was looking good. Ganesh has made his walk out to the middle to replace Rakshit. Dixit, this time to Ganesh, handsome looking shot as to the advance of the fielder. Kushal is the fielder there, a little bit of fumble allows the batsman to cross over for a single. So one more run to the total, the score is up to 15. Dixit. Goes to Harish, work on the pads. Half-hearted appeal from the bowler. Put down by the umpire. Final 2 deliveries to go in the over number 3. Dixit to bowl the 5th delivery. He will be bowling to Harish. Can Harish in the course of the match? Goes for the big ball this time. It's in the air. Two coming out a little bit. Decide not to go for the catch. Just a man used to get a single overthrow. Helps the batsman to come back for the second run. 2 more runs to the total with a couple. The score now will bring up to 15. Final delivery. After the third over coming up. What a delivery that one to finish off the over. Magnificent delivery. As the completion of the over. Over number 3 comes to an end after the completion of 3 overs. The score is on 15 on the board. Ganesh will strike and the bowler to bowl. The 4th over is Rakshak. Outside the up-stump delivery. I think he's started off with the loser outside the up-stump. It's a wide signal by the umpire. The score is up to 16. Good shot straight down the ground. Shivaraj. The fielder there, not more than a single result for him. So with that single, the score moves up to 17. Harish. Rakshak to Harish. What a good looking shot, beautiful shot. In fact, it has bisected the 2 fielders, sir. 4 more runs to the total with that boundary. The score now going up at 21. 30 more runs required in the remaining 10 deliveries. 3 sixes and 3 boundaries out of the 10 deliveries. Not a 4th play, any that goes more than 4.
Hands making shot straight down the ground this time. Yogi comes across, collects the ball. Wanting the second run was Harish. Just a single more to the total. With that single, the score moving up to 22. 29 more required of 9. 9 ಎಸೆತಗಳ ಪಂದ್ಯ 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Gets inside edge of the bat. 8 deliveries and 28 required. Dikshit in the keeping department. Rakshak to Harish. Goes for a big one this time, straight down the ground. There is a fielder stipulated for the shot, not more than a single wins up to Harish. One more run to the total. The score with that single moving up to 24. Final delivery of the fourth over coming up. 27 runs required of the remaining 7 deliveries. Once again, inside edge of the bat for Ganesh onto the bat. The single. So 25 is the score. What Vigneshwara Yodas have managed to score in their 4 overs. Remaining 6 deliveries. Still 26 more runs required. 3 sixes and 2 boundaries is what the ask of the situation. They can afford to have only 1 dot ball. Mohit is the man to bowl the final 6 deliveries from the side of Patel Challengers. After tying their first match against Prospect Bulls, a very good comeback from the players of Patel Challengers, scoring the 50 runs, exactly 50 runs in their 5 overs. And now the result favoring their side so far. It's a wide signal by the umpire. 1+1, 2 runs to the total. The score with a couple of runs moving up to 27. Required of 6 deliveries. 6 boundaries of 6 deliveries or 4 sixes is what the ask of the situation. 2 sixes to the 3 boundaries. Harish on strike. Outside the option, that's a wide signal by the umpire. 1 more run to the total. 6 deliveries, 23 required. This time straight back to the bowler. 5 deliveries, 23 required now. Harish, nearly down around the match. Good shot into the vacant region. Over the head of the fielder there. Wanting the second run. They're coming back for that. 2 more runs to the total. With that couple of runs, the score now moving up to 50. 21 more runs required of the remaining 4 deliveries. 2 sixes and 2 boundaries. This match is depending on this particular delivery. A boundary or a 6 is what required. This time goes for the big one. The ball running towards the deep wicket region. There is a fielder. Look at the hopes of Vigneshwara Yodas have come to an end. Because 20 more runs required in the remaining 3 deliveries. Unless the bowler bowls a wide or no ball. Rohit to Ganesh. So that's a wide, spectra wide from the bowler. 1 more run added to the total in the form of extra. 52 on the board. 19 required of the remaining 3. 3 sixes will tie the match. Batsman on strike is Ganesh. Throw it into the hands of the fielder. There are no chance of any run. Jayanta was the fielder.
Mahesh was the winner in fact, but was added. Good shot, good looking shot, into the gap, into the vacant region there. Yogi has left it off. And a couple of bounces into the 10 for 4. With that boundary, the score now moving up to 56. Final delivery coming up of the innings. 15 runs is what required. This is the amount of run given away by the bowlers of Vigneshwar Ayyadas in the form of wide when they were bowling. Exactly 15 required. That's the end of the proceedings for Vigneshwar Ayyadas. They have lost the match by 13 runs. So Patel Challengers have won the match and they have got 2 points in the points table. Meanwhile, I will request the captain of Kanarka Knight Riders as well as the Lagans Spartans to please come on to the rise for the toss for the final match of the day. ಈ ಸೀಸನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಕ್ಕು The captain of Lagans Spartans as well as Kanarka Knight Riders are requested to please report to the commentary dais. ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ Kanarka Knight Riders ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. Lagans Spartans ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ఇంత పిచ్చి రెడీ అవును ఉన్నత 5 నిమిషం పడారు ఏది పోడు కన్ను కాకుండా ಲಗಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು The captain of Lagan Spartans have won the toss. The decision is still pending. They have elected the field.
final match of the day played between Lagan Spartans as well as Khanarka Knight Riders. ಬ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆತ್ತೆ ಬರಬಹುದು ಜೀವನ್ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆತ್ತೆ ಬರೋದು. The captain of Lagan Spartans winning the toss and no hesitation in his mind to field pass. ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ The first week of this Shaktinagara Premier League organized by French Shaktinagara. It is a fantastic venue of Khanapur School as well as the high school. Magnificent venue here. One of the biggest ground we have seen in Mangalore. Government High School ground, Shaktinagara, is really a famous ground all over Mangalore. The two teams are head-to-head in the final match of the day's play. They are Lagan Spartans as well as Khanarka Knight Riders. Both teams have won their first match. And it will be really treat to watch these two teams playing head-to-head. So the youngest owner of Khanarka Knight Riders, Mr. Abhishek, is the youngest owner of the team of the 8 teams which are taking part in the tournament. So after winning the toss, the captain of Lagan Spartans have elected to field first. The two umpires making their work out to the middle, Mr. Siraj as well as Mr. Suresh. ఉండాలి So also we have a change in the committee this year. Excellent commentator, Mr. Umesh Dandakari, working his work towards the committee guys, and he will be giving his comments on this particular match played between Lagan Spartans as well as Khanarka Knight Riders. Over to you, Mr. Umesh Dandakari. Thank you. The last match. ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸರ್ವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲಗನ್ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಕಾನರ್ಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಕನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಗನ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನರ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ. ಕಾನರ್ಕ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ವಿಜಯವನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಕನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಹ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರರಾಗಿ ಲಗನ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ
ರೈತ ಮೂವತ್ತು ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯನ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರವಣ್ ಹಾಗೂ ಶೌಕಾತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರಾಂತ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಟಗಾರ. ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಡುವ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಆಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಶೌಕಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಶೌಕಾತ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಜೀವದಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶೌಕತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ್ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಿದಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಗನ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈವಿಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನು. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಗನ್ ತಂಡ ಕೂಡ 2 ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆಫ್ಘನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಶೌಕಾತ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಡಾಟ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಶಕ್ತಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನು ಧನು. ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಆವಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಧನು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಗನ್ ತಂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಗನ್ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಲಗನ್. ಆ ಬಳಿಕ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ 2-3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮುಖೇನ ಇದೇ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಣ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚರಣ್ ಲಗನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯನ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬೌಂಡ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 6. ಚರಣ್ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳು. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶೌಕತ್ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ. ಶೌಕತ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಓಡುವ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಆ ಬಳಿಕ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಶುರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಟಗಾರ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಅಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶೌಕತ್. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಮುಂದಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಇವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಿಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜೀವನ್ ವಿಫಲತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹರೀಶ್, ಸೃಜನ್, ಪುನೀತ್, ಶ್ರವಣ್, ಗುಣಕರ್, ಮನೋಜ್, ಕಿರಣ್, ಚರಣ್, ಆಯುಷ್, ಶೌಕತ್, ಪ್ರಮೋದ್, ಶಿಶಿರ್, ಲತೀಫ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಈ
ಆಟಗಾರರನ್ನ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ತಂಡ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮೇಸ್ತಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಜೀವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಶೌಕತ್ ಇವರ ಭಾಗಿದಾರಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ರೈತ ಮೋರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಇದಾರೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಮನವಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಲವನ್ನ ಚುಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಇವರನ್ನ. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅಂಡ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಓರ್ವ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ. ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟಗಾರರು ಓಡುವ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ್ಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸುರುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೀಂ. ಆ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು. ಆ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಶೌಕತ್ ಇವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಜೀವನ್ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡುವನ್ನ ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೇರ ಆಕ್ಷಕವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಕತ್ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಫ್ಟನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷಕರ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಶೂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಎಸೆದ ಇರುಕು 1 ಓಟ ವೈಡ್, ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಶೌಕತ್ ಓಟದ ಮುಖೇನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚರಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೌಕತ್ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚರಣ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 3ನೇ ಓಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶೌಕತ್ರ ಹಿರಿತನ, ಚರಣ್ರ ಯುವತನದ ಮಧ್ಯೆ ಹಿರಿತನವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಕೈಸಮವು ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷರ 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೈವಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಗಾನ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಲಗನ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತ, ಜೋರಾದ ಮನವಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಳಿಕೆ 14, 7ರ ಸರಾಸರಿನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 0.5 ಎಸೆತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 2 ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಚರಣ್ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗಿದಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 7ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ತಂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಚು. ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿದಾರಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಲಗನ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಟಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಶೌಕತ್ ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿನ
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೌಕತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನರ್ಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರನ್ನ ವೇಗ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಗನ್ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೈವಿಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಗನ್ ತಂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಈ ವರ್ಷದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೈಟ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್. ಒಂಟಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಈ ಬೇಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗ, ಡಿಕ್ ಕರ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ, ಡಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟಕವರ್ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಕವರ್ ವಿಭಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೈನ್ ಲೈಟ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೇರ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಡಾಟ, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶರಣ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಆಕರ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್, ನೇರ ಲಾಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈವಿಕ್. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 17, ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶೌಕತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಮಿಡ್ ಆನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೈನ್. ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್, ಶರಣ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 19. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 19. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19. 6.33 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರದಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಗಿ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಗನ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓನರ್ಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಜೀವನ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 6.33 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಸುಲಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಬಾರಿ
ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಮನವಿ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೈವಿ ಗೂಟು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಸಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಾಪೊಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸುಜಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಲಗನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಗನ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಟಗಾರ ಚರಣ್. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಾನಿಯವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಲಗನ್ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಜೀವನ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮೂವರ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚರಣ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆಕರ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನ್ನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೇರ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಜಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೈವಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಕ್ ಇವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ IPL ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ದೈವಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸರನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 5,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಲಗನ್ ತಂಡದ ಶಶಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಯರ್ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಶಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಜೀವನ್. ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ 2 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಚರಣ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಗನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಗನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ರೈತ ಮೋದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಜೋರಾದ ಮನವಿ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚರಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಟ್ಟು 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಳಿಕೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26. ಸುಜನ್ ಈ ಬಾರಿ 6 ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 2,000 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ್ ಇವರು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜನ್ 6 ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈವಿಕ್. ಓರ್ವ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದಂತಹ ಕುಂಡಲಿಕೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ದೈವಿಕ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕುಂಡಲಿಕ ತಂಡ ಆಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂಥ 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅತಿ ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಸುಜನ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗಿದಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಜನ್ 6 ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೇಗದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಅತಿ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ದೈವಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ರೈತ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ದೈವಿಕ್ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ರಿಂದ 4ನೇ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೈವಿಕ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಗುಟರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೈವಿಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8 ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚರಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಜನ್ ಇವರನ್ನ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಸುಜನ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೈವಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜನ್ ಇವರಿಗೆ ಸುಜನ್ 6 ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 2000. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರಾದರೂ 6 ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚರಣ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡುವಲ್ಲಿ 5000 ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಗನ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ರೈಟ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಮಗೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ನೆಲವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲತೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ವಿಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಥ್ರೋ ಬರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಥ್ರೋ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚರಣ್ ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ತನ್ನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುಜನ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈತ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೈ ತೀರ್ಪು ಅಂಗಣದ 8 ಇಂಚುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೈವಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಕ್ಕದಾದ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಚರಣ್ ಇವರಿಗೆ. ಆಕರ್ಷಕ ರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನರ್ಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನರ್ಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದು ತನ್ನ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕರ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ರೈವ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಲೆಗ್ ಬೈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಜ್. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 37, ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 38. ವಿಜಯದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 38. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 16 ರನ್ಗಳನ್ನ ಚರಣ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜನ್ರ ಗಳಿಕೆ 5.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 20 ರನ್ಗಳ ಭಾಗಿದಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್. ಜೋಗಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಸೈಕಲ್ನ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಸಿ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಈ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಸಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಗಡುಪುದೆ. Thank you, Mr. Ndagari. It was really wonderful to listen to the comments coming from Mr. Ndagari. So, the first half of this match, the first innings has come to an end. Put into bat by the captain of Lagan Spartans, Khanarka. Night Riders have managed to score 37 runs in their stipulated 30 deliveries. And now it is up to the batsmen of Lagan Spartans to chase it down. 38 required of 30 deliveries, that means 5 overs. The final match of today played between the two great teams of this tournament. We also have along with us Mr. Philip Sitwera, the sponsor for Karnataka Night Riders. I also welcome him to this venue and also on behalf of everyone to this particular tournament. The digital partner Mr. Dhanush K. And also bouncer Nitin Devariga. The 20 of actions are yet to come in this particular match. 38 required of 30 deliveries for Lagan Spartans to win this match and secure 2 more points in the boys' table. And it's Harish who's having the ball in his hand, plenty of experience behind his belt. And also we have the youngster David for Lagan Spartans who will be opening the innings along with Yatisha. Yatisha will be on the non-striker center. David is the batsman who will be facing the first delivery from Harish. ఇక్కడ ఎన్ని ఎత్తులు ఇక్కడ 4 ಜನ ರೂಪಿನೇನಲ್ಲ ನೂಲು ಎಲ್ಲೇ
ಟಿಕೆಟ್ 15 ಕೂಡ ಚಲೋದು ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ನಾಗಲ್ So Harish will be starting the proceedings from the commentator's side, and he'll be bowling to Daik. 38 is what required of 30 deliveries. The Daik this time tries to drive the ball. Very good delivery there from Harish, teasing the batsman, inviting the batsman into character for that drive. Plenty of field settings to zone bowling. Good to see that everyone involving themselves. Harish, this time to Daivik, once again a chance of another fumble there by the fielder. Well, as the batsman for a single. Charan was the fielder there, little bit of fumble that allows the batsman to cross over for a single. So Yatisha will be on strike for the first time of the third delivery of the first over. The experienced campaigner Harish to bowl to Yatish. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ರೋಡ್ Harish bowling the third delivery of the first over, coming right arm round the wicket, right arm over the wicket from the commentator's dice end, and he'll be bowling to Yatish, who is on strike for the first time. Goes for the reverse shot this time. Yes, played it very nicely right from the middle of the bat. They're coming back for the second run. Quite comfortable way finishing off that second run as well. 2 more runs to be total with a couple of score going up to 3. 3 on the board. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ Chasing a target of 29 runs. 38 runs in fact to win in 30 deliveries. They have managed to score 3 of the first 3 deliveries. 35 more required in the remaining 27. Once again a field adjustment there. The bowler wanting that man to go back to deep third man region. Once again he's been brought here into the circle. Into adjustments in the field going on. Harish, this time to Yatish, this time goes away for a reverse sweep. A chance of a run out, it was there really in the non-striker region, but the ball was thrown towards the striking end. Daivik was very quick on his feet. He was on board in a flash. One more run to be total. The score moves up to 4 with that single. Daivik on strike, good time. Harish has to dive in. Very good shot. Lofting the ball over the infield. Wanting the second run. Goes over. We have to wait. We have to wait for him. That's a run out in the striker's end. Yatish was the man who was unfortunately Yatish has to walk back. He was out of his crease having a conversation with Daivik. So unfortunately, Yatish's innings comes to an end. The first wicket falls at a score of 4 on the board. In fact, 5 on the board. 5 for the loss of 1 wicket. Yatish is the man who is making his walk back to the pavilion. And the new man to replace Yatish is jersey number 20. It's Sonu. He'll be on the striker's end. ಮೂಲ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಿ ಕೀಪರ್ನ ಮಾತ್ರ
final delivery coming up of the first over. Already 5 runs, plenty of actions already in the first over. And then on strike will be Sonu to face the final delivery of the first over. Plenty of time been taken to set the field up. Reminder. A wonderful shot, beautiful shot. That's a crispy drive towards the covers. Magnificently played by Sonu there. What a shot to finish off the over. 9 runs after the completion of the first over. So 29 more required in the remaining 24. They have lost an important wicket of Yatish, who was run out. Miscommunication between Daivik as well as Yatish, resulting in the downfall of Yatish. The throw was directed towards the non-striker's end. The base was removed by Harish before he had collected the ball. Meanwhile, Yatish was out of his crease, having some chat with the Daivik. And the throw directed towards the striking end, where the keeper, without any mistake, removing the base off, and Yatish was out of his crease. So the wicket one has fallen already in the first over, and 9 runs were scored. Boundary to finish off the first over, the last ball boundary by Sonu, who just walked out to the middle. Crispy drive towards the onside. Magnificent to watch. The second over will be bowled by Manoj. Manoj to bowl the second over and the first off is caught up. 9 runs been scored on the very first over. In fact, a wicket also been lost in that over. So the power play restrictions have come to an end. Daivik on strike. Manoj to bowl. The second over coming from the far end. Comes and balls to Daivik. Very good delivery, teasing the batsman outside the off step. He was onto that drive a little bit early, was Daivik. Twenty-three deliveries and 29 runs is what required. The equation for Lagan Spartans. Manoj. This time comes across balls to Daivik. It's a wide down the leg side. The score was out to 10 on the board. Double figures. Coming right arm over the wicket from the far end. Manoj the second time in the over, bowling to Daivik. Comes and balls, good delivery up on the pads. Not much of a appeal from the bowler because he knew the ball would have gone on to miss the leg stump. In fact, it was a little bit of inside edge of the bat onto the pads for Daivik. One more run to the total. The score moves up to 11 with that single. Left hand and right hand combination. Once again, to the reminder of the captain Funde, 20 minutes is the time allotted for you to bowl complete that quarter of 5 overs. Oh, good looking shot once again over the top of the field. The ball running towards the boundary line. They're coming back for the second run. Good piece of running between the wickets. Daivik responding to a call from Sonu. 2 more runs to the total. Wicket couple the score. Now we're moving up to 15 on the board.
chasing a target of 38 runs to victory. 25 more required now of the remaining 21 deliveries. Philippine shot once again straight into the hands of the fielder Shaukat there. No chance of any run more than a single. Still 2 more deliveries to go in this over. 2 more deliveries to go. Manoj, the ball, the 5th delivery. To drive it, this time outside the off stump. It's a wide signal by the umpire. 1 more run to the total. The score with that extra going up to 14. 24 required of 20. 15 is the score now on the board. That means 23 required of 20 deliveries. Good shot. Good looking shot there from David. 1 more to the total. The score was up to 16 with that single. Final delivery coming up of the over number 2. That means 19 deliveries and 22 is what required for Lagan Spartans to win this match. Down the leg side, it's a wide. 1 more to the total. The score now going up to 17. 21 required of 19. The difference between the bat and the ball is just 2 now. Manoj. He was late attempted there by Sonu. Getting the 2 end of the bat. That's the completion of the over. Single to finish off the over. And after the completion of 2 overs, the score is on 18 for the loss of 1 wicket. 18 for 1. For the loss of 1 wicket after the completion of 2 overs. The current run rate for the Lagan Spartans is exactly 9 runs per over. ವಿಕೆಟ್ ಬೋನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ 18 deliveries and 20 runs is what the situation for Lagan Spartans now. Just under 7 runs per over is what required for Lagan Spartans from here on. And the bowler to continue the proceedings is jersey number 7. Srijan to bowl the 3rd over and the first of his quarter. He'll be coming from the commentator's side and he'll be bowling to the left-handed batsman Sonu, who is on strike. Looking good out there in the middle. Sonu batting on 7 alongside Daivik, who's playing an anchoring role here, taking singles, rotating the strike. Each and every opportunity of a second run, they never hesitate to take that one. They're playing with not much of a risk out there in the middle. That was a good delivery outside the off stump. Once again trying to force that one towards the offside. No contact with the bat and the ball. The ball is being gathered by the keeper behind the stance. Srijan this time balls. A magnificent delivery there from Srijan. The timbers are shattered and that's the end of innings for Sonu. The score at 18 on the board have lost 2 wickets for Lagan Spartans. 20 more required of the remaining 16 deliveries.
Punita is making his walk out to the middle to replace Sonu. Jenna has been awarded with 1,000 for if he takes a hat-trick. He has every chance of getting that one. Likita is the man who has announced a cash prize of 1,000 for Shijan if he takes a hat-trick. So Punita to face the third delivery from Shijan. Reverse a magnificent delivery right on the pads. Right on the money was Shijan with 3 dot balls so far in this over. So the equation now is 15 deliveries and 20 runs. 3 dot balls in this over so far from Shijan. Punita on strike. A good shot. Too far away outside the off stump. Punita got a chance of freeing his arms, but he is a man who deals with singles. A sensible cricketer is Punita. Like the way he approaches the cricket. The score after a long time moving up by 1 run, 19 on the board. Daivik on strike. ఆయన బౌలింగ్ మంచిది ఆయన సూపర్ Down the leg side, it's a wide call by the umpire. 1 more run to the total. 20 on the board now. The friends are between the bat and the ball is still 5. 18 required of 15. Once again down the leg side. Once again down the leg side. Have to wait for the signal from the umpire. No signal from the umpire. That means it's a legal delivery. Final delivery coming up. 18 required of 13. ఫీల్డింగ్ అంచు ఉంటుంది Good delivery there from. That's a nasty throw there from the bowler. Allows the batsman to come back for the second run. It was not at all necessary to go for the stumps there. So 2 runs to the total, and we have an injury out there in the middle. Charan, I think he has injured himself. Might be a calf muscle catch there. 2 runs on the board. The score moving up to 22, 16 required of the remaining 12 deliveries. 8 runs per over is the required for Lagan Spartans. ಅಂಚನ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಬಿರೋ ಫೋನಾಗ ಬಿರೋ ಫೋನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಹೋಯ್ಬೇಕು ಸ್ಲೋ ಆನ್ ಅಂಚಿ ಏತಾರನು 14 So after the hold in the match, we are back into live actions. Seven having some cramp problems there. 12 deliveries remaining, 16 runs required. The 2 batters out there in the middle are Punit as well as Daivik.
Can the bowlers of Karnataka Knight Riders mount the pressure on the batters of Lagan Spartans? At wait and watch. There's 12 deliveries remaining, 16 runs required. Still the gap between the bat and the ball is 4 runs. Punita on strike and the bowler is Shravan. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Shravan bowling to Punit. Good shot there from Punit into the vacant region. One bounce into the fence for 4. What a magnificent shot there. Everyone was thinking that Punit would take a single and rotate the strike, but Punit has other ideas. Going over the top. And gets a welcome boundary for his side. So 12 required now of 11. Shravan for the second time in the over will be bowling to Punit. Goes for the big one once again, lofting the ball in the air. This single gets his name, fumble there. And I think this time it's Harish having some car problems. One more run to the total with that single. The score now moving up to 27. 11 required of the remaining 10 deliveries. Still can be a Nivas game. Daivik or strike. Good shot, wonderful shot towards the long off. There is a fielder, not more than a single field out. Everyone are on their toes. The fielders of Karnataka. Three games been bowled, already 6 runs been scored of this over. 10 required of remaining 9. Shravan this time to Punit. Good shot, beautiful shot once again, a good placement there. The fielder, a little bit of finger, little bit of fumble in the field. 2 more runs to be total with that couple. The score now going up to 29. 30 in fact, 8 required of 8 deliveries. 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Score is on 30. 30 totals of 1 wicket. Won't be a strike. A wonderful shot towards extra coverage and the ball running towards the boundary line. Once again, a little bit of fumble allows the batsman to come back for the second. 2 more runs to the total. Rightly having some smile on his face is Punit there. He is having a new experience along with Daivik forcing him to come back for the second run. Punit once again a strike. This time drives the ball straight in the direction of the bowler. That's a dotted delivery to finish off the over. The real question now is exactly one ball required. 6 deliveries and 6 runs is what required for Lagan Spartans. Last match la fichi. 2 batters out there in the middle. Punit as well as Daivik. Ten runs coming up that over from Shravan. So now the 6 required of 6 deliveries. Daivik will be on strike. The bowler to bowl the final over. Final 6 deliveries is Shravan. Can he get his team back? Because 6 is what required of 6 deliveries.
6 deliveries and 6 runs required. Velvet on strike. The man on the no striker's end is Philip. That's a good delivery once again. Targeting the pads of Velvet. Single been taken. 5 deliveries remaining and 5 runs is what required. Philip on strike. खाली हुड़कुन यार Good shot, wonderful shot there from Philip. Right man to have in your side. He takes the singles quite easily. Is that man Philip? 4 deliveries and 4 runs is what required. Delvik is the man is on strike. Here they is on this man. They stand on the leg side. Have to wait for the signal from the umpire. It's a by signal. One more run to the total. The score goes up to 35. 3 required of 3. Once again, the first match was in a similar situation. It was a very close match, ending up in a tie. In the last match, once again, it is in the main batting finish. 3 required of 3. Punita strike. Cracks the ball, handsome looking shot. The ball running towards the boundary lines. Coming back on the second run. Wonderful piece of running between the wickets. 2 more runs to be total. And the time after is called by the umpire. So they have to get one fielder into the circle. To cross the limit of 20 minutes where they have to finish off their quarter 5 overs. So they have been penalized with the fielder to be brought inside the circle. 2 deliveries and 1 run is what required. Puneet is the man on your strike. Takes the ball, turns, he's gone, he's scoring. He's taken there and Puneet Sen is comes once again it's a situation now, 1-1. 1 run required of the final delivery. Will there be a tie? The inauguration match had ended up in a tie. And the last match of the day has every chances of ending up in a tie. Can Lagan's Spartans get that single and get 2 points? Can the bowler Sujan contain the batsman from getting that single? Will there be a tie? Will there be a victory for Lagan's Spartans? Anything possible. Every eye is on Sujan now. The new man will be facing the final delivery and the final run to get. Deekshit is the man to bowl to face that final delivery from Sujan. 1 required of 1. Deekshit on strike. Sujan with the ball in his hand. Goes, it's with the run in the air. He's eliminated, puts it, and that's a victory for Lagan Spartans. It's a ball of the final delivery. Magnificent shot there from Deekshit. What a must we had witnessed. Lagan Spartans winning the match by 7 wickets. The final delivery of the match. Really, it was a treat to watch these 2 teams play. Lagan Spartans as well as Karnataka Knight Warriors. So the man of the match will go to none other than
none other than Punita for his magnificent innings of 13 runs, which anchored. He anchored the situation there. Really brought it for the match to their side. So Punita will be adjudged as the man of the match for the final match of the day. I would like to call upon Mr. Punita to come onto the stage and receive his man of the match award. And Ms. Vijay Prakash signing off for the day. And we'll look Philip Siqueira. Mr. Philip Siqueira, your request please come onto the dais. Philip Siqueira. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Unfortunately, he was caught at the last delivery of the innings, and his innings of 30 with representing, and London Spartans have 2 more points on the top points table. So it's Vijay Prakash signing off for the day, and we'll be looking forward for the same support from all the players the next week. Until then, goodbye. Thank you.